Alright, okay. Hello, good evening and welcome to the class. Can you hear my voice? Am I audible? If I'm audible, please do let me know. Can you hear me? Can you hear me? If you can, please do let me know. Alright, excellent, wonderful. You can hear me. Okay. Excellent, excellent. Alright, so welcome to the class. Today is Tuesday, and this is batch number 17. If I'm not mistaken, this is batch number 17, right? Yeah, good evening, right? Today after coming back from office, I don't know what happened to me. I slept, right? I just woke up from sleeping maybe 15 minutes ago, right? I'm fresh right now. I was sleeping and I woke up just maybe 15 minutes ago. And I remembered, yes, I have class, because today I didn't have any class at 7 p.m. So I had some leverage, so I could sleep. Okay. Anyway, so welcome to the class. So today is a writing class. We're going to work on writing today, according to our schedule, because in the last class we worked on reading. And we basically had a long discussion on true, false, not given. True, false, not given. True, false, not given. Okay. This class would be basically on writing and grammar. Okay, writing plus grammar. Writing plus grammar. These are the two things we are going to work on: writing plus grammar. Basic writing, to be honest. Today we'll talk about basic writing. This is also part of my course. I discuss basic writing because you have to know how to construct like basic sentences, to be honest, right? Okay. So this class would be on writing and grammar. Initially, in the class, what I'm going to do is that I'll ask you to take a mini exam. Okay, শুরুতে একটা exam হবে. The exam will have 10 questions. 10টা simple grammar question থাকবে এক্সামে. 10 মিনিটের এক্সাম. 10টা simple grammar থাকবে, grammar question থাকবে. And after that আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব, গ্রামার ইস্যু নিয়ে ডিসকাশন করব। ওকে, আজকে লিসনিং ক্লাস হওয়ার কথা নাকি? এটা yeah, maybe listening. What do you think? Hello? According to schedule, we should have listening class today. Yes, all right, yeah, listening. Okay, you're right, listening. তাহলে আমরা রাইটিং ক্লাস নেক্সট ক্লাস করি, লিসনিং ক্লাসই করি আমরা, কি বলেন? লেটস গো ফর লিসনিং ক্লাস। যেহেতু আমার স্কেডিউলে লিসনিং আছে, আমি একটু মিসক্যালকুলেশন করে ফেলছি। আই থট ওকে, আজকে স্কেডিউলে রাইটিং, নো, আজকে লিসনিং ক্লাস। ইয়েস, তাহলে এটা আমাদের নেক্সট রাইটিং ক্লাস হবে। নেক্সট রাইটিং ক্লাসটা হচ্ছে, তাহলে আগামী ক্লাস হচ্ছে রাইটিং এন্ড গ্রামার নিয়ে আলোচনা করবো। আজকে আবার লিসনিং এ তাহলে চলে যাচ্ছি, যেহেতু আমাদের শিডিউলে আজকে হচ্ছে লিসনিং ক্লাস। ওকে, তাহলে আমরা লিসনিং এ চলে যাচ্ছি। ওকে, না রিডিং ক্লাস, অনুপ সরকার, রিডিং ক্লাস আমাদের গত ক্লাস হয়েছে। গত ক্লাস লিসনিং রিডিং হয়েছে, তো not listening, no, not reading. Anyway, so listening class, very nice. আজকে তাহলে লিসনিং করবো আমরা, not writing. Sorry for that. Listening class. Thank you for reminding me. কে যেন আমার মনে করায় দিছে। Thank you very much for that, because I was in a dizzy mood. Listening, okay. Listening is what we are going to do right now. আজকে আমরা লিসনিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনাদের হয়তো মনে আছে, লাস্ট টাইম আমাদের গত সপ্তাহে যে লিসনিং ক্লাসটা আমরা করছিলাম, সেখানে আমরা ওয়ার্ক করছিলাম ম্যাপ কোয়েশ্চেন নিয়ে। ম্যাপ কোয়েশ্চেন, তাই না? উই হ্যাড ডিসকাশন অন ম্যাপ, পার্ট 2 ম্যাপ কোয়েশ্চেন, পার্ট 2 ম্যাপ কোয়েশ্চেন্স। ওকে, আজকে আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে লিসনিং এর সবচেয়ে ভয়াবহ কোয়েশ্চেন, দ্য মোস্ট ড্রেডেড কোয়েশ্চেন। সবচেয়ে যে লোক কোয়েশ্চেন লিসনিং এর একেবারে A to Z সবাই ভয় পায়, তাই না? সেই কোয়েশ্চেনটাকে আমরা আজকে কি করবো, ওয়ার্ক করবো। সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, বলেন কোন কোয়েশ্চেনটা লিসনিং এর সবার মানে কোন কোয়েশ্চেনটা নিয়ে লিসনিং এর সবার মধ্যে একটা কি আছে, ওয়ারি আছে? ক্যান ইউ টেল মি কোন কোয়েশ্চেনটা?
MCQ, right? Excellent. So এখানে অনেকে বলছে MCQ, absolutely right. MCQ. Part 3 MCQ actually. So to be honest, Part 3 Riyadh General was Part 3 MCQ. MCQ Part 3, absolutely. তো আমরা আজকে লিসনিং এর Part 3 MCQ নিয়ে কথাবার্তা বলবো। Listening Part 3 MCQ. Listening Part 3 MCQ. ঠিক আছে, লিসনিং পার্ট 3 এমসিকিউ সবচেয়ে যে কোশ্চেনটা নিয়ে লোকজনের প্রবলেম আছে এটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমরা অনেক ওয়ার্ক করব আজকে, কারণ এইটাকে আমরা ট্যাকেল করতে চাই ওয়ান্স এন্ড ফর অল। কথা ইংরেজিতে এই কোশ্চেনটা একটা নিয়ে যাতে আমাদের আর কোনো প্রবলেম না থাকে। বাট প্রবলেম কিছুটা মানে 100% তো এলিমিনেট করা যায় না, ইউ নো দ্যাট ইউ ক্যান এলিমিনেট দ্য প্রবলেমস লাইক অ্যাবসলিউটলি। মানে প্রবলেম কখনো টোটালি এলিমিনেট করা যায় না, হয়তো আমরা এটাকে একেবারে মিনিমাইজ করতে পারবো হোপফুলি, রাইট? কিছু চ্যালেঞ্জ অলওয়েজ থাকবে। আজকে ওয়েদারটা কি লাইক আপনাকে দেরি করে জয়েন করতেছে? লিসনিং পার্ট 3 এমসিকিউ, চলো আমরা শুরু করে ফেলি। লেটস স্টার্ট। এমসিকিউ লিসনিং পার্ট 2 তো আছে, সেকশন 2 তো আসতে পারে, অথবা এটা সেকশন 3 তো আসতে পারে, বাট সেকশন 3 এটা হচ্ছে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট। ওকে, লিসনিং এর আসলে লিসনিং এর এমসিকিউ এর মূল প্রবলেম কোথায় জানেন? মেইন প্রবলেম হচ্ছে এখানে। মেইন প্রবলেম হচ্ছে পিপল ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু রিড আউট অল দি কোয়েশ্চেনস। তার কোয়েশ্চেন করতে পারে না। মানে আমি গত কবে ওকে মেবি কয়েকদিন আগে একটা ইউটিউবে দেখতেছিলাম, একজন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনার, সে লিসনিং পড়াইতেছে। আমি চিনি, পার্সোনালি চিনি না, মানে আই নো দিস ট্রেনার ফর লং টাইম। সে লিসনিং এর কোয়েশ্চেন গুলা শুরু করে সে নিজে নিজে সবগুলো অপশন পড়তেছে টাইম নিয়ে। সে কি করতেছে, লিসনিংটা চালু করে সবগুলো অপশন টাইম নিয়ে পড়তেছে, তারপর অডিওটা প্লে করতেছে, তারপর দেখা গেল আনসার করতেছে। তো এনিওয়ে সবাই হয়তো কেউ আনসার কারেক্ট করতেছে, কেউ হয়তো কারেক্ট করতেছে না। আমার কথাটা হইলো, উনি যে 1 মিনিট টাইম নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করতেছে আইএলটিএস পরীক্ষাতে, এটা কি পসিবল? 1 মিনিট টাইম নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করা, ইজ ইট পসিবল? কারণ লিসনিং এর বড় প্রবলেম হচ্ছে যে পিপল বেসিক্যালি ডোন্ট গেট টাইম, তারা সময় পায় না। Recording in progress. Listening একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে people don't get sufficient amount of time to read out the questions and options, তার অপশন গুলো পড়ার টাইম পায় না। এটা একটা বড় প্রবলেম। এটা লিসনিং এর প্রবলেম না হয়ে আমি বলি এখানে আমাদের রিডিং এর প্রবলেম আছে, নট লিসনিং এর প্রবলেম। এটা হচ্ছে রিডিং এর প্রবলেম। ওকে, এটা হচ্ছে রিডিং এর প্রবলেম, নট লিসনিং এর প্রবলেম। হাউএভার এটা একটা আমাদের বড় রকম একটা কোয়েশ্চেন, এটাকে আমরা কিভাবে ট্যাকেল করতে চাই। কারণ এটা যদি আমরা ভালো করতে পারি লিসনিং এর পার্ট 3 কোয়েশ্চেন গুলা, আমার মনে হয় যে লিসনিং এ আপনাদের স্কোর খুব ভালো একটা ওঠার সম্ভাবনা আছে। দেয়ার ইজ এ স্ট্রং লাইকলিহুড দ্যাট ইউ মাইট অ্যাচিভ এ ভেরি গুড স্কোর। হ্যাঁ, এরকম একটা ব্যাপার আছে। তা লিসনিং এর এমসিকিউ গুলো ডিফিকাল্ট কেন? একটা বললাম সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন আমরা বুঝতে পারি না, এটা একটা বড় রকম একটা প্রবলেম আছে। আরেকটা মনে রাখতে হবে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা, সেটা হচ্ছে সেকশন 3 এর এমসিকিউ
বা পার্ট 3 এর এমসিকিউ এবং পার্ট 4 এর পার্ট 2 এর এমসিকিউ কিন্তু আলাদা, ডিফারেন্ট। এটা অনেকে আনফরচুনেটলি জানে না। তারা মনে করে যে সেকশন 2 এর এমসিকিউ আমরা যেভাবে ট্যাকেল করব, সেকশন 4 এর এমসিকিউ 3 এর এমসিকিউ একইভাবে ট্যাকেল করব। এটা অনেকে মনে করে, which is a big problem. সবাইকে বলছে it is a big problem. MCQs of section 2 are different from those of section 3. এটা মনে রাখবেন, ঠিক আছে? My computer is too slow today. Okay, anyway. যেটা বলতেছিলাম, সেকশন 2 এর এমসিকিউ এবং সেকশন 3 এর এমসিকিউ এর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলো কি এবং কোথায় এবং এগুলো আমরা কিভাবে ট্যাকেল করবো, যেটা আমাদের জানা দরকার আছে। এটা মনে রাখেন, প্রথমে সেকশন 2 এর এমসিকিউ আর সেকশন 3 এর এমসিকিউ কিন্তু সেম না, কোনোভাবেই সেম না। প্রশ্ন হচ্ছে কেন সেম না? Why not same? সেম যেহেতু সেম না, আমাদের সলভ করার জন্য আমাদের স্ট্র্যাটেজিও সেম হবে না। আমি একই স্ট্র্যাটেজি ফলো করে দুইটাকে সলভ করবো না, এটা মনে করা দিলাম আপনাদেরকে। আই এম গোইং টু ফলো ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি। তাহলে আমরা কয়েকটা কোশ্চেন দেখে আসি, তারপর আমি বিষয় নিয়ে আরেকটু আলোচনা করবো। এখানে সেকশন 3 এর কিছু কোয়েশ্চেন আছে স্ক্রিনে, আমি কোশ্চেনগুলো একটু পড়তেছি, আপনারা দেখেন। কোশ্চেন বলতেছে যেমন woolly mammoths on St. Paul's Island, woolly mammoths on St. Paul's Island। তো এখানে বলতেছে how Rosie and Martin introduced their presentation, how Rosie and Martin introduced their presentation, Rosie and Martin presentation. What was surprising about the mammoth's tooth found by the Russell Graham? What was surprising about the mammoth tooth found by Russell Graham? Russell Graham কর্তৃক আবিষ্কৃত ম্যামথের দাঁত সম্পর্কে আশ্চর্যজনক বিষয় কোনটি? The students will use an animated diagram to demonstrate how mammoths. Students will use an animated diagram. Okay, according to Martin, what is unusual about the date of the mammoth's extinction? মার্টিনের মতে অস্বাভাবিক বিষয় কোনটি? ম্যামথের বিলুপ্তির তারিখের সম্পর্কে তারিখ নিয়ে অস্বাভাবিক বিষয় কি? দেখেন, এটা আমি 4টা কোয়েশ্চেন পড়লাম। এখানে এই 4টা কোয়েশ্চেনে আমি বেসিক্যালি দেখতে পাচ্ছি 3টা ক্যাটাগরি দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে। ওকে, 3 ক্যাটাগরি কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। 3টা ক্যাটাগরি আছে এক কোয়েশ্চেন। যেহেতু কোয়েশ্চেনগুলো apparently there are no categories, I don't think people can easily find out the categories, but there are different categories, remember. Okay, এখানে আমি কি 3টা ক্যাটাগরি কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি, to be honest. সেকশন 3 তে যে এমসিকিউ গুলো আসে, সেই এমসিকিউ গুলোর যে ক্যাটাগরি গুলো আছে, কোয়েশ্চেন গুলো আছে, এই কোয়েশ্চেন গুলোকে আমি 3টা ভাগে ডিভাইড করি। একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে 1 নাম্বার পার্সন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, person specific question. Okay, 2 number agree disagree question, agree disagree questions. 3 number general questions. Look at this. সেকশন 3 তে আমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো করা হয়, এই প্রশ্নগুলো হতে পারে এই 3 ধরনের। একটা হচ্ছে পার্সন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, আরেকটা হচ্ছে এগ্রি ডিসএগ্রি কোয়েশ্চেন, আরেকটা হচ্ছে জেনারেল কোয়েশ্চেনস। আপনি সেকশন 2 তে যদি এমসিকিউ ফেস করেন, সেকশন 2 এর এমসিকিউ তে কখনো এগ্রি ডিসএগ্রি কোয়েশ্চেন থাকবে না, কখনো পার্সন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকবে না, হ্যাঁ, কখনো পার্সন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকবে না। সেকশন 2 তে যে এমসিকিউ গুলো আছে সব হচ্ছে জেনারেল এমসিকিউ,
বা 3 এর কোশ্চেন গুলা হচ্ছে জেনারেল এমসিকিউ না, এগুলা হচ্ছে রিসিক অথবা পার্সন স্পেসিফিক বেশি থাকে। ইফ ইট ইজ দ্য কেস, তাহলে এখানে ট্র্যাপ গুলা কি হয়, কোন কোন জায়গায় ঝামেলা হয়, কোন কোন জায়গায় প্রবলেম হয়, এটা আমাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে। ওকে, এখন ব্যাপারটা হলো, যেহেতু মোস্ট পিপল যারা আইএলটিএস পরীক্ষা নিয়ে ওয়ার্ক করে, তারা কখনো এই অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করে না যে অ্যাঙ্গেলে আমরা চিন্তা করবো আজকে। আপনি ন্যাশনালের কথা চিন্তা করেন, আপনি পৃথিবীর যে কোনো আইএলটিএস ট্রেনারের কাছে করেন না কেন, আই ডোন্ট থিংক দে হ্যাভ ক্লিয়ার আইডিয়াস অ্যাবাউট দিস। মানে এটা খুবই স্ট্রং একটা ক্লেম করতেছে আপনাদেরকে, বাট দিস ইজ দ্য ট্রুথ, এটা সত্য কথা। পৃথিবীর 99% ইভেন 90% ট্রেনার প্লাস স্টুডেন্ট, তাদের কারোর ধারণা নেই যে আসলে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন গুলো কেমনে আসে। দে হ্যাভ নো আইডিয়া। পার্ট 3 তে সবাই জানে এমসিকিউ ডিফিকাল্ট, এখানে কেমনে সলভ করবো অনেক আইডিয়া টেকনিক কথাবার্তা বলে, বাট কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে কারো ধারণা নাই। নাও একটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন, আরেকটা হচ্ছে অডিও প্যাটার্ন। সবাই একটু মনোযোগ দেবেন জিনিসটা। কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আর অডিওর প্যাটার্ন। সেকশন 3 এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কোন রকম হবে এটা আমরা আগে যদি বুঝে ফেলি, এক প্লাস আমরা যদি অডিও প্যাটার্নটা বুঝে ফেলি, হ্যাঁ, তাহলে দেখা যাবে এটা আপনি ওই একটা মূল লজিকে চলে যাবেন, মেইন লজিকে চলে যাবেন আপনি। হ্যাঁ, মেইন লজিকে যখন চলে যেতে পারবেন আপনি, ডেফিনেটলি আপনার আনসারগুলো কারেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে যদি আপনি একটু লিসনিং বুঝতে পারেন। ওকে, সেকশন 3 কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো হচ্ছে এরকম। সেকশন 3 কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলো হচ্ছে পার্সন কোশ্চেন, রিসেক্টিভ কোশ্চেন, জেনারেল কোশ্চেন। আর অডিওর যে ফর্মুলাটা খেয়াল করেন সবাই, অডিওর যে ফর্মুলাটা খেয়াল করেন। সেকশন 3 অডিওর ফর্মুলা হচ্ছে এটা: প্রেজেন্টেশন, acceptance and rejection. এটাকে আমি নাম দিচ্ছি P is equal to AR, অথবা এটা বলতে পারেন I is equal to AD। P is equal to AR অথবা I is equal to AD। অর্থাৎ I মানে আইডিয়া, A মানে accepted, D মানে acceptance, D মানে হচ্ছে denial। ওকে, অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেকশন 3 এর অডিওটা এরকম হবে, যখন একটা আইডিয়া একজন প্রেজেন্ট করবে, যেমন ধরেন একজন বলতেছে, যেহেতু সেকশন 3 তে মাল্টিপল কয়েকজন স্পিকার থাকে, মিনিমাম 2 জন থাকে, ম্যাক্সিমাম 3-4 জন থাকতে পারে, তো একটা স্পিকার একটা আইডিয়াকে প্রেজেন্ট করবে এরকম, চলে লেটস গো টু কক্সবাজার টু স্পেন্ড আওয়ার হলিডেজ দিস টাইম। তো চলো আমরা কক্সবাজার যাই হলিডে যাওয়ার জন্য। আইডিয়াটা একজন প্রেজেন্ট করলো, second person বললো, no, I mean I don't think it's a good idea at this moment, rather I think we should go to Bandarban। তো একজন বললো যে না সরি, এটা ভালো আইডিয়া না। সেকেন্ড পারসন আয়শা যেটা করলো, সেই আইডিয়াটাকে রিজেকশন করে দিল, তাই না? ওকে, তাহলে একজন আইডিয়া দিল আর একজনকে বাতিল করে দিল। এটা একটা কমন টেকনিক। আরেকটা টেকনিক হচ্ছে একজন একটা আইডিয়া দিল, সো ওকে, হাউ অ্যাবাউট গোয়িং টু দার্জিলিং। দার্জিলিং এর চিন্তা করলে কেমন হয়? সো ওয়াও, দিস ইজ গ্রেট আইডিয়া, দিস ইজ নাইস আইডিয়া, লেটস ডু ইট। তাহলে দার্জিলিং এর ব্যাপারে সেখানে অ্যাকসেপ্ট করলো, আইডিয়াটা দুজন একমত হলে অ্যাকসেপ্ট করলো। তো আইদার দুইটা স্পিকার একমত হবে অথবা দুইটা স্পিকার দ্বিমত হবে, অ্যাকসেপ্ট করবে অথবা ডিনাই করবে। এই টাস্ক পার্ট 3 এর যত খেলাটা আছে, পার্ট 3 এর যে গেমটা আছে, হ্যাঁ, পলিটিক্সটা যে পার্ট 3 যে পলিটিক্স, যে রাজনীতিটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে এই অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ড ডিনায়ালকে নিয়ে। আপনি মূল কনসেপ্ট যদি না জানেন, আপনি যত প্র্যাকটিস করেন হয়তো কখনো কারেক্ট হবে, কখনো কারেক্ট হবে না, কারণ আপনি বেসিক বিষয়টা জানেন না। এই আপনি I is equal acceptance, accepted or rejected, accepted or denied, যেমন এটা মনে রাখেন, আইডিয়া, accepted and denied।
একটা আইডিয়া এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হলো না ডিনাই করা হলো সেকেন্ড পারসন দিয়ে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং that is one of the most important things that you have to understand when it comes to listening part 3 অন্যদিকে কোশ্চেন প্যাটার্নটা কি এটা কি পার্সন কোশ্চেন এটা কি এগ্রি ডিসএগ্রি কোশ্চেন নাকি জেনারেল কোশ্চেন কোশ্চেন দেখে এটা বোঝা যায় কারণ পার্সন কোশ্চেনের ট্র্যাপ থাকবে একরকম এগ্রি ডিসএগ্রি ট্র্যাপ থাকবে আরেক রকম জেনারেলের ট্র্যাপ থাকবে আরেক রকম এক একটা কোশ্চেনের ট্র্যাপ ডিফারেন্ট ওকে আর কিছু কমন ট্র্যাপ আছে আমি কমন ট্র্যাপ নিয়ে আলোচনা করতে পারবো 5 ঘন্টা তো আমি আপনাদের সত্য কথা বলি হ্যাঁ common pattern I can discuss 5 hours remember I can discuss for 5 hours just common trap গুলো নিয়ে কথাবার্তা বলে বাট এত গবেষণা করে তো লাভ নাই বা দেখেন প্রথম কথা বেসিক প্যাটার্ন আমরা ধরতে পারতেছি কিনা this is extremely important যে পার্ট 3 তে কিভাবে কোশ্চেন গুলা করে সেটা যদি আমরা দেখি আমি যে মাত্র প্রশ্নগুলো পড়ে আসছিলাম কিছুক্ষণ আগে দেখেন the first question the part 3 এর এখানে বলতেছে how will Rosie and Martin introduce their presentation রোজের মার্টিন দুইজনকে বলা হয়েছে অর্থাৎ এখানে অপিনিয়ন কি হতে হবে এটা এগ্রি কোশ্চেন মানে এখানে যারা রোজি বলবে চলো আমরা এইভাবে প্রেজেন্টেশন দেই মার্টিন বলেন না এটা ভালো না চলো এইভাবে করি তখন আবার রোজি বলা লেটস ডু ইট এখানে এটা এগ্রি কোশ্চেন দুইজনকে এগ্রি করতে হবে আচ্ছা আবার দেখেন what was surprising about mammoth tooth found by Russell Graham what was surprising কি এখানে কোনো পার্সন নাম উল্লেখ করা নাই তার মানে এটা হচ্ছে জেনারেল এমসিকিউ the students will use an animated diagram to demonstrate how the mammoths the students will use an animated diagram এটা স্টুডেন্ট দুজনের কথা বলা হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে এগ্রি কোশ্চেন আর according to Martin's মতে what is unusual about the state of mammoth extinction এটা হচ্ছে পার্সন কোশ্চেন মার্টিনের মতে তাহলে এই 21 নম্বর কোশ্চেনের ট্র্যাপ থাকবে একরকম 22 এর ট্র্যাপ হচ্ছে আরেক রকম 23 এর ট্র্যাপ হচ্ছে 21 এর মতো 24 নম্বরের ট্র্যাপ থাকবে আরেক রকম 24 নম্বরের ট্র্যাপ থাকবে আরেক রকম ওকে দেখেন যে কোশ্চেনের ক্যাটাগরাইজেশনটা হ্যাঁ এই সম্পর্কে কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমামের কোনো ধারণা নাই ম্যাক্সিমাম ট্রেনার দ্বারা ধারণা নাই টু বি অনেস্ট ওকে তাহলে দেখেন খেয়াল করেন আমরা একটু বেসিক আলোচনা করি যে there will be one broad topic and several subtopics হ্যাঁ একটা টপিক থাকবে স্পিকার 1 স্পিকার 2 দুই তিনজন স্পিকার থাকবে each participating speaker will give their opinions on each subtopic প্রত্যেকটা ইস্যু নিয়ে নরমালি যে স্পিকাররা তাদের অপিনিয়ন দেয় হ্যাঁ তিনজন স্পিকার থাকতে পারে পার্ট 3 তে একজন একটা ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করবে যেটা আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম আইডিয়াকে একটা আইডিয়াকে সে প্রেজেন্ট করবে তারপর হ্যাঁ অপর পারসন এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে অথবা এটাকে ডিনাই করবে অ্যাকসেপ্টেন্স এন্ড ডিনায়াল অ্যাকসেপ্টেড অর রিজেক্টেড এটা এই জিনিসটা এখানে যেটা বলতে হবে এখানে পার্ট 3 এর খেলাটা এটা হচ্ছে এখানে গোলটা দিবে আপনাকে গোল দিবে এখানে বুঝছেন অথবা আপনাকে বোল্ড আউট এখানে আপনি বোল্ড আউট হবেন এখানেই আপনি বোল্ড আউট হবেন হতে পারেন ও এই মাধ্যমে গোল দেওয়ার চেষ্টা করবে এখানেই এনিওয়ে প্রথমে বলেছিলাম যে পার্সন স্পেসিফিক পার্সনকে কোশ্চেন করে হোয়াট ডাজ রিমন মোরাল থিঙ্ক অ্যাবাউট XYZ রিমন মোরাল কি মনে করে একটা পার্সনের অপিনিয়ন জানতে চাচ্ছে এখানে রিমন মোরাল কি মনে করে যেমন হোয়াট ডাজ ভাস্কর সে অ্যাবাউট অনলাইন IELTS ক্লাস একটা কোশ্চেন হোয়াট ডাজ ভাস্কর সে অ্যাবাউট অনলাইন IELTS ক্লাস কোশ্চেন হচ্ছে ভাস্করকে নিয়ে ভাস্কর কি বলছেন অনলাইন ক্লাস নিয়ে তো অডিওতে শুরু হলো কার কথা আপনি অডিওতে যে শুনলেন এখানে কথা বলতেছে মনে করেন এখানে ভাস্কর আছে আর লস্কর আছে ভাস্কর এন্ড লস্কর দুই কথা বলতেছে ভাস্কর আর লস্কর
তো লস্কর বলছে, you know what, Bhaskar, I think online classes are not effective at all. লস্কর বললো যে অনলাইন ক্লাস ইম্পর্টেন্ট না, ইফেক্টিভ না। আপনি এই কথাটা শুনছেন যে বলছে অনলাইন ক্লাসেস আর নট ইফেক্টিভ, এটা বললো লস্কর। লস্করের কথা বললো। কোয়েশ্চেন তো লস্করকে না, কোয়েশ্চেন তো ভাস্করকে নিয়ে। See the difference? The question is about ভাস্কর। সো ভাস্কর ছাড়া অন্য যে কেউ যে অপিনিয়ন দিবে এটা আমার জানার কোনো এটা আমি প্রেফারেন্স দিব না। এখানে ট্র্যাপটা হচ্ছে the opinion of the second speaker. কোয়েশ্চেন বলছে ভাস্করকে নিয়ে, সুতরাং লস্কর কি বলতেছে, I don't give a damn, I don't care what লস্কর thinks. ওকে, লস্কর যদি বলে অনলাইন ক্লাসেস আর নট ইফেক্টিভ, আমার কথা ভাস্কর কি বলছে। আপনাকে ট্র্যাপ দিবে এরকম, আপনাকে সেকেন্ড স্পিকার অপিনিয়ন আগে বলে দিবে। সেকেন্ড স্পিকার বলবে you know what, অনলাইন ক্লাসেস আর, অথবা অনলাইন ক্লাসেস আর ভেরি ইফেক্টিভ। লস্কর বলল অনলাইন ক্লাস আর ভেরি ইফেক্টিভ। তো লস্কর যাই বলুক না কেন, I don't give a damn। হ্যাঁ, I don't give a damn। কেন আমি ড্যাম দিচ্ছি না, কোশ্চেনটা লস্করকে নিয়ে না। তো যে দুজন স্পিকার থাকে, যেমন কখনো ডেভিড এন্ড সামান্থা, নর্মালি একটা মেল স্পিকার একটা ফিমেল স্পিকার থাকে নর্মালি, যাতে it becomes easier for us to differentiate। দুইটা যদি মেল স্পিকার বা দুজন যদি ফিমেল থাকে, অনেক সময় তাদের পার্থক্য করা ডিফিকাল্ট হয়। তো নর্মালি দুইটা, একটা মেল স্পিকার একটা ফিমেল স্পিকার থাকে, that makes us easy to determine or distinguish their voices। এটা হচ্ছে প্রথম ট্র্যাপটা দিবে আপনাকে পার্সন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, তো যখন আপনি দেখবেন কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে ভাস্করকে নিয়ে অথবা এরকম কাউকে নিয়ে, অপিনিয়ন দিচ্ছে অন্য কারো অপিনিয়ন শোনা মাত্র ওই যে অপশনটাকে আমি কি করবো, সরাসরি এটাকে একেবারে ক্রস করে দিব। এটা আনসার হতে পারে না, ইট ক্যান বি আনসার, এটা আনসার হতে পারে না। রিমেম্বার দ্যাট, অন্য পার্সনের অপিনিয়ন আনসার হইতে পারে না। যখন কোয়েশ্চেন বলতেছে একটা স্পেসিফিক পার্সনকে নিয়ে, কোয়েশ্চেন বলতেছে একে নিয়ে, যদি কিছু বলে এটা সরাসরি এলিমিনেশন করতে হবে, বাদ দিতে হবে। ইট ক্যান বি আনসার, এটা আনসার হইতে পারে না। ও ম্যান, Sathi Zaman raised her hand. Sathi, apnar what is your question? Api unmute yourself and ask your question. I'm all ears. I'm listening. শুনছি, বলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার, আমি আসলে এখানে জানতে চাচ্ছিলাম যে ঠিক আছে, আমি আরেকজন মানে যার কথা এখানে মেইন না আমার কাছে, তার কথাটাকে আপনি টোটালি বাদ দিতে বলছেন বা ওর কথাটা আমার শোনার দরকার নেই। বাট কোশ্চেন কি এরকম হতে পারে যে ও কথাটা ডিটেলস বলছে আর যার কথাটাকে আমি প্রায়োরিটি দিব সে জাস্ট ওর কথাটাকে ইয়েস বলছে, তো সেই ক্ষেত্রে কি আমার ওর কথাটা শোনার প্রয়োজন আছে না? মানে এরকম কি হতে পারে কিনা? ওয়েট করেন, এটা সামনে একটা আনসার আছে। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তবে তো যেটা হইছে যে আপনি দ্য থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ আস্কড, এই ট্র্যাপটা পার্সন কোশ্চেন, এই ট্র্যাপটা নরমালি দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, পার্সন কোশ্চেনে এই ট্র্যাপটা দেওয়া হয় না। ট্র্যাপটা বেসিক্যালি দেওয়া হয় এখানে না, এটা হচ্ছে পার্সন কোশ্চেনে এটা আসতে পারে, বাট দ্যাটস নট এটা আসার সম্ভাবনা কম, ফর এক্সাম্পল। বাট ইয়েস, এরকম হয়তো মাঝে মাঝে করতে পারে। বাট এই ট্র্যাপটা দিবে কোথায়? এগ্রি কোশ্চেনে, এগ্রি ডিসএগ্রি কোশ্চেনে, এগ্রি কোশ্চেনে এই ট্র্যাপটা দিবে। কোশ্চেন রিলেটেড টু দ্য ওপিনিয়নস অফ বোথ স্পিকার, যেখানে বোথ স্পিকার অপিনিয়নটা আমাদের দরকার। হ্যাঁ, যেখানে বোথ স্পিকার অপিনিয়ন আমার দরকার, এগ্রি কোয়েশ্চেন। যেমন তারা এরকম ভাবে কোয়েশ্চেন করবে, দে এগ্রি দ্যাট, দে থিঙ্ক ডট ডট ডট, দে হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট ডট ডট ডট, এরকম ভাবে আপনাকে প্রশ্নগুলা করা হবে। এর কোশ্চেন দেখে বুঝছেন এখানে the opinions of both speakers are extremely important right now। এখানে বোথ স্পিকারের অপিনিয়ন এখানে খুবই দরকার, তাই না? এখন বোথ স্পিকারের অপিনিয়ন আমাদের প্রয়োজন। তো তাহলে এখানে কি হবে, এখানে যে প্রেজেন্টেশন রিজেকশন, অ্যাকসেপ্টেন্স রিজেকশন, যখন আপনি বলছেন ইয়েস, ইয়েস মানে সে অ্যাকসেপ্ট করতেছে, হ্যাঁ, এন্ড রিজেক্ট মানে ডিনাই করতেছে। কিন্তু আপনার অপিনিয়ন কোয়েশ্চেনে একটা পার্সনের অপিনিয়ন দিবে, এখানে অ্যাকসেপ্টেন্স রিজেকশনের টেকনিকটা নরমালি অ্যাপ্লাই করা হয় না। ওকে, বাট এগ্রি কোয়েশ্চেনে এসে আপনার এই বিষয়টা খুব প্যারামাউন্ট হয়ে যাবে। দিস উইল বিকাম প্যারামাউন্ট। প্যারামাউন্ট মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। when the question is agree question or disagree question, it becomes very important। তাহলে কি হলো, কোশ্চেন যা থাকবে এরকম, তারা এগ্রি করে, তারা ডিসএগ্রি করে, এরকম ব্লা ব্লা ব্লা। এখন যেমন ধরেন এরকম বলছে যে they have decided that they will
dot dot dot. Question হচ্ছে এরকম, they have decided, মানে স্টুডেন্টরা ডিসাইড করছে, they will dot dot dot, তারা they will study abroad, they will take up a new project, they will work for a new startup. এখন আপনি শুনতেছেন অডিওতে বলতেছে যেহেতু they have decided, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মানে এটা এগ্রি কোয়েশ্চেনের মধ্যে পড়ছে, তাহলে বোথ স্পিকার কি বলে গুরুত্বপূর্ণ। তো দেখেন আমি অডিওতে বলতেছি কি, স্পিকার 1 বলতেছে let's go abroad for higher study, speaker 1. Speaker 2 said no, that's not a good idea at this moment, let's go for higher study. Other one, I think we should go for higher study, no, we should go abroad for higher study, I think we should go abroad for higher study. So speaker 2 said no, that's not a good idea at this moment. তো আমাদের হায়ার স্টাডি কথা বলছে, they will study abroad, সেকেন্ড স্পিকার এটাকে ডিনাই করে দিল, যেহেতু ডিনাই করে দিল, his option can't be the right answer. Okay, এখন স্পিকার 2 so how about working for a new startup to gain some experience? How about working for a new startup to get some experience? Speaker 2 so wow, that's a great idea, I mean great idea. তাহলে স্টার্টআপে ওয়ার্ক করার ক্ষেত্রে তারা সে বললো গ্রেট আইডিয়া, অর্থাৎ স্পিকার 2 এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগ্রি করলো এখানে। Therefore এখানে আমার আনসারটা হলো কোনটা, যে they have decided that they will work for a startup, so this is the answer. তো যেটা হয় প্রবলেমটা, যে ইনফরমেশন প্রেজেন্টেশনের তাদের স্টাইলটা আমরা ধরতে না পারার কারণে অনেকেরই কি হয়, তারা এইগুলা এই মূল ট্র্যাকটা ধরতে পারে না, বিসাইড এই কারণে আনসারগুলো ভুল হয়। আচ্ছা, ধরেন এটা হচ্ছে পার্সন স্পেসিফিক, যারা এগ্রি কোয়েশ্চেন, ডিসএগ্রি কোয়েশ্চেন বলতে কিছু বলছি না, ডিসএগ্রি মানে যারা ডিনাই করবে সে অপশনটা বাদ হয়ে যাবে, এটা বোঝাচ্ছি আমি। এই এগ্রি কোয়েশ্চেন যখন আমাদেরকে করে, এটা অনেক সময় আমরা ধরতে পারি না কিভাবে আনসারটা দিচ্ছে আমাকে, হ্যাঁ কিভাবে আনসারটা দিচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে দুইটা স্পিকারের অপিনিয়নটা সেম হতে হবে। ওকে, কিভাবে অপিনিয়নটা সেম করে সেটা আমি পরে একটু দেখাবো, কিভাবে তার অপিনিয়নটা সেম হয়, সেম ভাবে দিয়ে থাকি। এখন দেখেন জেনারেল কোয়েশ্চেন অথবা নট স্পেসিফিক, হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আপনি খেয়াল করেন, হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এখানে কিন্তু পার্সন স্পেসিফিক যে ট্র্যাপ এখানে আপনি পাবেন না, এগ্রি কোয়েশ্চেনের ট্র্যাপ পাবেন না, এখানে স্পিকার রিলেটেড কোনো ট্র্যাপ থাকবে না। ওকে, এখানে দুইটা স্পিকারের যে কোনো স্পিকার আনসার দিতে পারে, এখানে ট্র্যাপ থাকবে অন্য ট্র্যাপগুলো থাকবে, অন্য ট্র্যাপগুলো থাকবে এখানে, অন্য ট্র্যাপগুলো থাকবে, আদার ট্র্যাপস, সেগুলো আমি পরে এখনই চলে আসবো, অন্য ট্র্যাপগুলো কি থাকতে পারে। তাহলে দেখেন এই 3 ক্যাটাগরি কোয়েশ্চেন বেসিক্যালি কমন থাকে, 3 ক্যাটাগরি। পার্ট 3 তে, এবং এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনি পার্ট 2 তে পাবেন না। ওকে, অলরাইট, সো এখন সলভ করব কিভাবে, হাউ টু সলভ আলোচনা করে তারপর আমি আরো অন্যান্য ট্র্যাপ আমি কিছু কয়েকটা সলভ করব, হ্যাঁ আলোচনা করব, তারপরে আমরা অন্যান্য ট্র্যাপে যাবো। ওকে, দেখেন এমসিকিউ এর এখন আমরা কিভাবে শুরু করব। এখন দেখেন একটা হচ্ছে ওয়ান কোয়েশ্চেন প্লাস ওয়ান অপশন টেকিং, এটা কথা আছে। মানে আপনি যখন আপনাকে টাইম দেওয়া হলো, হ্যাঁ সেই টাইমের মধ্যে আপনি কি অপশন সবগুলা পড়তে পারবেন কিনা, দিস দ্য কোয়েশ্চেন। এখন এটা আপনি যদি রিডিং এ খুব ভালো হয়ে থাকে, রিমেম্বার আপনি রিডিং এ অনেক ভালো, তাহলে আপনি তো সব অপশন পড়তে পারবেন। দেখেন এখানে 5টা অপশন আছে। ইজ ইট পসিবল, আমাকে একটু বলেন, ইজ ইট পসিবল ফর আস টু রিড আউট কোয়েশ্চেন বললাম প্লাস সবগুলা অপশন, কোয়েশ্চেন সবগুলো অপশন, হ্যাঁ পড়া পসিবল? বলেন, টেল মি, ইজ ইট পসিবল?
টেল মি পসিবল কিনা? পসিবল হবে ইফ ইউ আর ভেরি গুড রিডার। পসিবল হবে ইফ ইউ আর ভেরি গুড রিডার। পসিবল হবে ইফ ইউ আর ভেরি গুড রিডার, বাট একটু ডিফিকাল্ট, একটু আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তাহলে আপনাকে এখানে কি করতে হবে? খুব সিম্পল জিনিস, সেটা হচ্ছে যে ট্যাক্টফুল হইতে হবে, আপনাকে টেকনিক্যাল হইতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে সেকশন 2 যখন শেষ হবে, হ্যাঁ, সেকশন 2 শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে যে সময় দেওয়া হবে, ইউ হ্যাভ 30 সেকেন্ডস টু চেক ইউর আনসার, ইউ হ্যাভ গট 30 সেকেন্ডস টু চেক ইউর আনসার। ওই 30 সেকেন্ডসে সেকশন 2 যখন 30 সেকেন্ড টাইম দিল, যে 30 সেকেন্ড টাইম দেওয়া হলো আপনাকে আনসার চেক করার জন্য, সেকশন 2 যখন শেষ হয়েছে, রিমেম্বার, আপনি সেই 30 সেকেন্ডে তো আনসার চেক না করে আপনি সেকশন 3 তে ব্যাক করবেন, দৌড়ে আসবেন সেকশন 3 তে। এসে আপনি কি করেন? দুইটা কোশ্চেন পড়ে ফেলেন, হ্যাঁ, যখন সেকশন 2 শুরু হলো, শুরু হওয়ার পরে আপনাকে কি করলো? কিছু টাইম দিচ্ছে যে ওকে কথাবার্তা বলবে। সেকশন 3, now we listen to a discussion between Anthony, David and Samantha, you have to answer question। এরকম যখন কথা বলো তখন আপনি আরেকটা কোশ্চেন পড়ে ফেললেন। আচ্ছা, হ্যাঁ, oh man, some people are just give me 1 second please. ওকে, এনিওয়ে, সো দেখেন তারপর কি হলো, জিনিসটা কি হচ্ছে, আপনি এই দুইটা পড়ে ফেললেন। যখন ইনিশিয়াল কথাবার্তা বলতেছে তখন আপনি একটা বললেন, তারপরে আপনাকে বললো ইউ হ্যাভ সাম টাইম টু রিড আউট কোশ্চেন নাম্বার 21 to 24 25, তখন আপনি এই কোশ্চেনগুলো পড়লেন। এভাবে যদি টাইম ম্যানেজ করতে পারেন আপনি, তাহলে সবগুলো অপশন পড়ে ফেলা পসিবল, যদি আপনি এইভাবে টাইম ম্যানেজ করতে পারেন। ওকে, কিন্তু এভাবে যদি টাইম ম্যানেজ করতে না পারেন তাহলে কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। মনে রাখবেন জিনিসটা কি, প্রথম 30 সেকেন্ড যখন সেকশন 2 এর 30 সেকেন্ড টাইম দিবে, সেই 30 সেকেন্ডে আপনি কি করেন? দুইটা কোশ্চেন করেন। যখন সেকশন 3 শুরু হবে একটা কোশ্চেন করেন। যখন সেকশন 3 কোশ্চেন পড়ার জন্য টাইম দিবে তখন ওই বাকি দুইটা করেন। তখন দেখা হলো আপনি সবগুলো এমসিকিউ কোশ্চেন পড়ে ফেলতে পারছেন উইথ অপশনস। এটা পসিবল, এভাবে টাইম ম্যানেজ করলে পসিবল, এভাবে টাইম ম্যানেজ করলে পসিবল, হ্যাঁ। বাট অ্যাটলিস্ট আপনি যেটা করবেন আসলে সেটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট একটা করে অপশন পড়া উচিত প্রথমে, ইনিশিয়ালি অ্যাটলিস্ট ওয়ান অপশন। কোশ্চেন তো পড়বেনই, প্লাস অ্যাটলিস্ট একটা অপশন পড়বেন। ওকে, এবং অবশ্যই কিওয়ার্ড গুলো মার্ক করে রাখবেন, কিওয়ার্ড গুলো আপনাকে মার্ক করে রাখতে হবে। আর অবশ্যই যে কিছু আগে আলোচনা করছিলাম যে সেকশন 3 তে যে ট্র্যাপটা কি দেওয়া হচ্ছে, যে পার্সনকে নিয়ে কোশ্চেন করা হলো, in the audio the other speaker might introduce and talk about the topic. ডিফারেন্ট স্পিকার এসে আপনাকে যেটা ট্র্যাপটা দিবে, যেটা বলে ডিস্ট্রাক্টিং টেকনিক, আপনার মনোযোগ অন্যদিকে নিয়ে যাবে, আপনাকে ট্র্যাপের ফলে আনসারটা দিয়ে দিবে, সেটা আমি দেখবো এখনই। টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই, সেকশন 3 এর টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগ্রিডিসির কথাবার্তা আমরা আলোচনা করছি। এখানে এগ্রিডিসির কোয়েশ্চেনে যেটা হয়, অপিনিয়ন কোয়েশ্চেনে যেটা হয়, তো এই যে সেকেন্ড স্পিকার ক্যান্সেল করতেছে, তো ট্র্যাপটা হলো আপনি একটা স্পিকারের কথা শুনে আনসার দিয়ে দিয়েছেন। ওই যে ওখানে বলছো লেটস গো, আই থিংক উই শুড গো অ্যাব্রড ফর হায়ার স্টাডি, উই শুড গো অ্যাব্রড ফর হায়ার স্টাডি। তো আপনি একটা স্পিকারের কথা শুনে আনসার দিয়ে দিয়েছেন, এটা ট্র্যাপ। এটা আনসার তো একটা স্পিকারের কথা শুনে কোনো আনসার হতে পারে না, বিগ ট্র্যাপ, তাই না? তাহলে এখন এবং সেকেন্ড স্পিকার কি ইয়েস বলছে না নো বলছে, এটা অনেকে ধরতে পারে না, সেটা হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ।
সেকেন্ড স্পিকার কি ইয়েস বলছে না নো বলছে। বিগ ট্র্যাপ। আপনি ধরেন এটা নিয়ে চিন্তা করেন না, সো আপনার কিন্তু ঝামেলা হয়ে যাবে। তাই না? ওকে, এই এমসিকিউ কোয়েশ্চেন নিয়ে মানুষ মানে পিপল হ্যাভ বিন কি বলে মানে সব জায়গায় দেখবেন এটা নিয়ে লোকজনের কি আছে কোয়েশ্চেন আছে সব জায়গায় বিপরীত। এখানে আমি এটা নিয়ে ডিটেল আলোচনা করতেছি। ওকে, অনেক কমন ট্র্যাপ আছে, সেই ট্র্যাপ গুলোতে আমি আপাতত আছি না। I'm not gonna talk about the common traps. কমন ট্র্যাপ গুলোতে আমি একটু পরে আসবো। কমন ট্র্যাপ গুলো যেগুলো আছে চলুন সলভ করে আসি। তারপরে আমি কয়েকটা কমন ট্র্যাপের কথা আলোচনা করবো। ফাইন, এখন সবাই মনে রাখবেন এই যে আমি কোয়েশ্চেন নাম্বার 21টা পড়তেছি, এটা সলভ করার সাথে আমি আপনাদের কিছু কথাবার্তা বলবো, আপনারা মনে রাখবেন। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন 21 বলতেছে why is Jack interested? জ্যাক কেন আগ্রহী in investigating seed germination যে বীজ থেকে চারা হওয়ার এটা গবেষণা করার ক্ষেত্রে জ্যাক কেন আগ্রহী? why is Jack interested? The question is about Jack. পরের কোয়েশ্চন দেখেন জ্যাক এন্ড এমা আছে এখানে। জ্যাক কেন আগ্রহী? অপশনে বলতেছে he may do a module on a related topic later on. টাইমটা খেয়াল করবেন সবসময়, টাইমটা later on, পরবর্তীতে সে একটা টপিক করতে পারে, এক টপিক নিয়ে ক্লাস করতে পারে। he wants to, যে হি কথার কমন এখানে, তো এটা তো কমন কথা। he wants to have a career in plant science. আপনি এটা মার্ক করে রাখেন, career in plant science. he's thinking of choosing this topic for his dissertation. the thesis এর টপিক হিসাবে এটাকে চুজ করবে। আপনি পড়লেন এখানে, তাহলে এখানে কি হবে সলিউশনটা খেয়াল করেন। প্রথম কথা হচ্ছে এখানে ট্র্যাপ হচ্ছে এমা যেটা বলবে, এমা সেকেন্ড পারসন, এমার অপিনিয়ন হচ্ছে ট্র্যাপ। এমা যেটা বলবে সেটা হচ্ছে ট্র্যাপ। নরমালি অপিনিয়ন ইজ দ্য ট্র্যাপ। এমার অপিনিয়ন হচ্ছে ট্র্যাপ, এমা যেটা বলবে এটা ট্র্যাপ হবে, রিমেম্বার। ওকে, প্রথম বুঝলাম এটা। সেকেন্ড যে প্রবলেমটা, সেকেন্ড আমাকে খেয়াল থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে স্টার্টিং অপশন কোনটা। which one is the starting option? কোনটা স্টার্টিং অপশন? কারণ কি জানেন, এমসিকিউ একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে অনেক মানে এক্সামিনি মনে করে যে প্রথমে অপশন এর কথা বলবে, তারা মনে করে প্রথমে অপশন এর কথা বলবে, তারপরে বি, তারপরে সি, এরকম চিন্তা করে। অপশন এ বি সি এই সিরিয়ালটা মেনে চলবে, বাট এই সিরিয়াল জীব কখনো মেনে চলে না, বলে নর্মালি মেনে চলে না। তো আমরা চিন্তা করব যে এখানে প্রথমে কোন অপশনের কথা বলবে, এটা আপনি জানেন না, আসলে আমরা কেউ জানি না, উই হ্যাভ নো আইডিয়া। হ্যাঁ, এখন সে যেটা করতে পারে সেখানে অপশন এ দিয়ে শুরু করতে পারে, বি দিয়ে শুরু করতে পারে, সি দিয়ে শুরু করতে পারে। সে কোন অপশন দিয়ে শুরু করলো এটা কিন্তু বুঝতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি স্টার্টিং অপশনটা বুঝতে পারেন, আপনার আনসার হওয়ার সম্ভাবনা 20 to 50% বেড়ে যাবে, যদি কোন অপশন দিয়ে শুরু হয়েছে এটা জাস্ট বুঝতে পারেন। ওকে, ফাইন। সেকেন্ড হইলো, যেহেতু এখানে ট্র্যাপ আছে, ট্র্যাপ থাকা মানে আমাকে ফলো করতে হবে এলিমিনেশন পদ্ধতি। এলিমিনেশন মানে সে ধরুন অপশন সি এর কথা বলতেছে, তাহলে এটাকে আনসার হবে নাকি হবে না, ইয়েস অর নো, এটা ট্র্যাপ নাকি এটা আনসার, তাই না? কথা খুব ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে, আসলে এত ডিফিকাল্ট না। ওকে, চলুন এটা আনসার করে আসি। যেহেতু জ্যাকের কথা বলছে, পার্সন কি কোশ্চেনটা করেছে, তাহলে এখানে সেকেন্ড পার্সনের অপিনিয়নটা হবে ট্র্যাপ। আর তাহলে স্টার্টিং অপশনটা কি হয় চিন্তা করি আমরা, চলুন এটা আনসার করে আসি। First, you have some time to look at questions 21 to 25. Any particular reason? Experiment, haven't we, Jack? Were you thinking of something to do with seeds? That's right. I thought we could look at seed germination, how a seed begins to grow. Okay. Any particular reason?
I know you're hoping to work in plant science eventually. Yeah, but practically everything we do is going to feed into that. No, there's an optional module on seed structure and function in the third year that I might do. So I thought it might be useful for that. If I choose that option, I don't have to do a dissertation module. Good idea. Well, I thought... আপনাদেরকে বলি দেখেন মানে নরমালি যেটা হয় আনসারটা আপাতত ওকে ইউ ক্যান গো ফর দ্য আনসার ওকে এক জিনিসটা হচ্ছে এরকম ইয়েস ওকে দেখি আপনার আনসারটা দেন তো আমাকে দেখি কি হতে পারে ওকে ফাইন থ্যাংক ইউ সো মাচ এখন জিনিসটা খেয়াল করেন হ্যাঁ এখন দেখেন এখানে কিন্তু আমি চ্যাপ্টার এখানে চ্যাপ্টার এগ্রি ডিসএগ্রি কোনো ট্র্যাপ না এখানে এগ্রি ডিসএগ্রি কোনো ট্র্যাপ না মানে এগ্রি ডিসএগ্রি হতে পারে এখানে ওই ডিসএগ্রি আমি হেল্প দিতে পারি এখানে নো প্রবলেম এখানে আই এম সোললি ইন্টারেস্টেড ইন লার্নিং or in getting the idea as to what Jack thinks. Jack কি মনে করে এমা কি মনে করছে আমি I don't give a damn আমি ড্যাম চিন্তা করি না কারণ এখানে জ্যাক আগ্রহী কেন ওকে হ্যাঁ এরকম হতে পারে এমা হয়তো বলতে পারে হ্যাঁ তুমি এটা করতে চাও হ্যাঁ আমি এটা করতে চাই এরকম হতে পারে দ্যাটস দ্য কেস বাট ওকে লেটস সি যে কথাটা বলতে যাচ্ছি যে আমাকে সবাই যেটা বলে যে স্যার এখানে তো সবগুলা টপিকের কথাই বলছে মানে আপনি যদি কথা বলেন মানে অ্যাবসলিউটলি সবাই বলে যে সবগুলো অপশনের কথা বলে হ্যাঁ সবগুলো অপশনের কথা বলে তাহলে কোনটা আনসার দিব এটা অনেকে বলে ডিসার্টেশনের কথা বলছে প্লান্ট সায়েন্সের কথা বলছে মডিউলের কথাবার্তা বলছে সবগুলো বলছে আনসার কোনটা হবে এখানে একটা কথা আছে কথা হচ্ছে ধরেন এক মানে সরাসরি শব্দ মিলিয়ে দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আমাদের আছে যে ডিসার্টেশন দ্য মোমেন্ট ইউ হিয়ার দ্য ওয়ার্ড ডিসার্টেশন বলছে এটা আনসার হবে মনে হয় এত মানে মানে জিনিসটা হচ্ছে আপনি তো এখানে একটা পরীক্ষা দিতে গেছেন তো আপনি একটা ওয়ার্ড ডিসার্টেশন দেখে আনসার দিয়ে দিবেন তারা কি এটা জানে না ডোন্ট দে নো যে ওয়ার্ডটা বললে অনেকে এটা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবে এক্সামিনার যারা কোশ্চেন বানাইছে তারা কি জানে না তারা কি ইচ্ছাকৃত ভাবে আপনাকে এরকম একটা ফাঁদ বানাবে যে আপনি একটা ওয়ার্ড দেখে আনসার দিবেন হতে পারে অথবা প্লান্ট সায়েন্স হতে পারে তাই না সেটা তো তারা জানে যে অনেক লোকজন এভাবে আনসার দিবে যেহেতু আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট করতেছে এখানে হিয়ারিং টেস্ট হইতেছে না তাই না অনেকে আছে না যে আমরা কানে শুনতেছি কিনা dissertation শুনছেন yes শুনছি right it's not hearing test it's listening test that means whether you understand or not okay anyway এখন আমি একটু প্লে করব I'm going to replay কি হচ্ছে খেয়াল করি আমরা I know you're hoping to work in plant science eventually. মেয়েটা বলল I know you're hoping to work in plant science eventually. I know you're hoping to work in plant science eventually. আমি জানি তুমি plant science এ কাজ করতে আগ্রহী. I know you're hoping to work in plant science eventually. এটা বলছে কে এমা বলছে I know you're hoping to work in plant science eventually. কিন্তু এমা এই কথাটা বলছে তাহলে এমা যদি কথা বলে থাকে which option এই plant science এর কথা কোন অপশন আছে বলেন which option is it which option বলেন আমাকে চ্যাট বক্সে বলেন which option is it I know you're hoping to work in plant science eventually আমি জানি তুমি plant science এ কাজ করতে চাও শাহানা বলেছে এ শাহানা আপনি একটু দেখেন তো এতে plant science ওয়ার্ডটা আছে আপনি কোথায় এতে plant science কোথায় আছে শাহানা I know you're hoping to work in plant science eventually. I know you are hoping to work in plant science eventually. I'm telling you plant science কাজ করতে চাও তো plant science এর কথা কি অপশন এতে বলা আছে শাহানা ইয়াসমিন বলছে না ওকে এটা বলছে অপশন বি তে দেন এই কথাটা বলছে who is saying that এটা বলতেছে এমা যেহেতু প্লান্ট সায়েন্সের টপিকটা তুলছে
এমা যেহেতু প্লান্ট সায়েন্সের টপিকটা তুলছে, তা আমরা মোটামুটি শিওর যে প্লান্ট সায়েন্স আনসার হইতে পারে না। রাইট, ইট কুড বি, এটা একটা বড় ট্র্যাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হাউ? লিসেন। Yeah, but practically everything we do is going to feed into that. Yeah, but practically everything we do will feed into that. এরকম কিছুটা বলছে, আমরা যা করি সবই তো এটার মধ্যে চলে যাবে, এটা সে বলতেছে এরকম। তো এমা is talking about plant science, তাহলে দুইটা রিজন আছে। এমা বসে কারণে আমি আনসার দিব না, আর হচ্ছে প্লান্ট সায়েন্স এত সহজে মিলে গেল, এটা আনসার হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেছে, সরাসরি ম্যাচ করে গেছে এখানে। The option B is eliminated. Maria Gibbons, you suggested to read question while audio is running. Would you appreciate if you kindly show using this section to audio record practically now? Marian Raman Novera, আমরা এখন ট্যাব গুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি। So আমাদের we have to go step by step, তাই না? We have to go step by step. So let's learn trap first, then আমরা অন্যদিকে যাব না। So let's talk about this. তো আমরা যেটা নিয়ে কথাবার্তা বলতেছিলাম এই মুহূর্তে, সো অপশন বিটা কি এলিমিনেট হয়ে গেল, কমন থিং, দিস ইজ এলিমিনেটেড। ওকে, এবং এখন দেখেন সে এ বি শুরু করলো বি অপশন দিয়ে, বাদ হয়ে গেছে, এলিমিনেটেড। ওকে, লেটস টক, আমরা শুরু করি, তারপর কি বলতেছে? No, there's an optional module on seed structure and function in the third year that I might do. No, there's an optional module on seed structure and function that I might do in third year. There's an optional module on seed structure and function that I might do in third year. Third year আমি একটা মডিউল করতে পারি। থার্ড ইয়ার মানে পরে বুঝাইছে, পরে থার্ড ইয়ার আর পরে দেখা এটা হচ্ছে একেবারে জ্যাক নিজে বলতে, থার্ড ইয়ার লেটার অন মানে পরে ইজিক্যাল টু কি হচ্ছে এটা থার্ড ইয়ার। থার্ড ইয়ার সেটা মডিউল করতে পারে, there is an optional module, সেটা মডিউল করতে পারে। এটা তো জ্যাকের অপিনিয়ন, so this is the answer, this is জ্যাকের অপিনিয়ন। এখন দেখেন তো জ্যাক এটা পজিটিভ কথাবার্তা বলছে, এখন এরপর বলতেছে so I thought it might be useful for that. It might be useful for that. তাহলে অপশন বি বলে তবে এতে আসে, এতে আনসারটা দিল সে। If I choose that option, I don't have to do a dissertation If I choose module. that option, I don't have to do a dissertation module. আমাকে এটা করলে I don't have to, আমাকে এটা করলে ডিসার্টেশন করা লাগবে না। এখন এখানে যেটা হচ্ছে ডিসার্টেশন ওয়ার্ডটা সরাসরি ম্যাচ করছে, বাট বলছে if I do that I don't have to মানে কি, আমাকে আর করা লাগবে না। I don't have to do a dissertation module, আমাকে ডিসার্টেশন করা লাগবে না, don't have to do, আমাকে ডিসার্টেশন করা লাগবে না। আর অপশন বলছে সে ডিসার্টেশন করার জন্য চিন্তা করতেছে, রাইট? তাহলে কোশ্চেনে তার এটা জ্যাকের অপিনিয়ন বটে, কিন্তু এটা হচ্ছে পজিটিভ কথা, সেখানে ওটার উল্টা কথা, অপোজিট কথা বলছে, এটা হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ, আই ডোন্ট হ্যাভ টু, অপোজিট বলছে এটা কিন্তু এলিমিনেটেড। তাহলে আমাদের রাইট আনসার হচ্ছে সি। কি কি ট্র্যাপ দিছে? ট্র্যাপ 1 এমআর অপিনিয়ন হচ্ছে একটা ট্র্যাপ 2 হচ্ছে যে নেগেটিভ ট্র্যাপ, অপশন বলছে অপশন দেওয়া হচ্ছে পজিটিভ, আর অডিওতে সে বলছে নেগেটিভ, অপশন সি। এই দুইটা ছিল ট্র্যাপ। আর আনসার দিল কোনটা? এই মডিউল তার অপিনিয়ন আনসার দিল। এখানে লেটার অন না, মানে অডিওতে বলছে থার্ড ইয়ার, আর এখানে বলছে লেটার অন, এই ট্র্যাপটা এখানে দিছে, মানে আনসার ক্ষেত্রে এই সিনোনিম দিয়ে ঘুরে বলছে। প্লান্ট সায়েন্স এন্ড ডেজার্টেশন দুইটাই একেবারে কমন পড়ছে, মানে সেম ওয়ার্ড ইউজ করছে অডিওতে। তো এরকম কমন যখন ওয়ার্ড গুলো খুব বেশি কমন পড়া যায়, এগুলা নর্মালি আনসার হয় না, নর্মালি আনসার হয় না। ওয়ার্ড গুলা যখন কপি মানে অপশনের ওয়ার্ড গুলা যখন অডিওতে কপি মানে সেম হয়ে যায়, এগুলো অনেক সময় আনসার হয় না, মাঝে মাঝে আনসার হতে পারে, বাট অনেক সময় আনসার হয় না। ওকে,
এলো ফার্স্ট কোশ্চেনের ডিসকাশন। তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেনটা ছিল কেন জ্যাক ইন্টারেস্টেড, অর্থাৎ পার্সন রিলেটেড কোয়েশ্চেন, পার্সন রিলেটেড কোয়েশ্চেনের এই যে ট্র্যাপটা ইউজ করা হলো। রাইট? কথা বোঝা যাচ্ছে কিনা বলেন, ইয়েস অর নো? আর ইউ গেটিং দ্য আইডিয়াস? আইডিয়া বুঝতেছি আমরা? Okay, Faria Zaman question করছে, is it agree disagree question? উত্তর হচ্ছে no, এটা agree disagree question না। আমরা কোশ্চেনের তিনটা ক্যাটাগরি করছি, আপনি দেখেন মনে করতে পারেন কিন্তু লেটস রিকল আমরা কোন তিনটা কোশ্চেন ক্যাটাগরি করছি আমরা। একটা হচ্ছে পারসন স্পেসিফিক কোশ্চেন, নভেরা আপনি খেয়াল করেন, নভেরা একটা হচ্ছে পারসন স্পেসিফিক কোশ্চেন, এটা ওয়ান ক্যাটাগরি। আর এগ্রি ডিসএগ্রি কোয়েশ্চেন সেকেন্ড ক্যাটাগরি। জেনারেল কোয়েশ্চেনস, ওকে। এগ্রি ডিসএগ্রি কোয়েশ্চেন থাকে যে যেখানে বোথ স্পিকারের কথা বলা থাকে, দিস ইজ পারসন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন। ইয়েস, এটা পারসন স্পেসিফিক, পারসনকে দিয়ে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে। মনির, দিস ইজ পারসন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন। কি বলেন? কথা বোঝা যাচ্ছে কিনা? এটা কি পার্সন স্পেসিফিক নাকি অন্য কিছু? এখানে বলা হলো জ্যাকের কথা। জ্যাক কি মনে করে? তাহলে একটা পার্সনকে ইন্ডিকেট করছে, তাহলে অবশ্যই এটা পার্সন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, এটা এগ্রি হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। পার্সন স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, এটা পার্সনকে ইন্ডিকেট করে কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে। কোন পার্সনকে ইন্ডিকেট করেছে, কোন পার্সনকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে, এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অডিওতে সেকেন্ড পার্সনের কথা দিয়ে আপনাকে একটা ট্র্যাপ দিবে। আবার এগ্রি ডিসএগ্রি কোয়েশ্চেনের কথা বলছিলাম, যেখানে হচ্ছে দুইজন স্পিকারের কথা বলা হবে, অপিনিয়ন থাকবে। সেখানে একটা স্পিকার অপিনিয়ন দিবে, সেকেন্ড স্পিকার এসে হয়তো অ্যাকসেপ্ট করবে অথবা ডিনাই করবে, এটা বলতেছিলাম। এগ্রি ডিসএগ্রি কোয়েশ্চেন কি রকম হয় আমরা দেখছিলাম যে কই জানো, সাইফ এন্ড সাকিব এগ্রিজ দ্যাট, দে থিঙ্ক দ্যাট, দে বিলিভ দ্যাট, এই জাতীয় কথাবার্তা দিয়ে যদি কোয়েশ্চেন গুলা করে, অথবা দুইটা পার্সনকে ইন্ডিকেট করে যদি কোয়েশ্চেন করে। যেমন ধরেন কোয়েশ্চেন নাম্বার, আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আলোচনা করে আসি। Let's discuss question number 22. কি বলেন? জ্যাক এন্ড এমা, এটা সরাসরি দুইজন পার্সনের কথা বলছে। জ্যাক এন্ড এমা, জ্যাক এন্ড এমা এগ্রি, তার এগ্রি করে। The main advantage of the present experiment is that the present experiment এর main advantage হলো it can be, এটাকে এখন ধরেন যেটা হবে মনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনের ট্র্যাপ, আর একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের ট্র্যাপ। কোয়েশ্চেনের ট্র্যাপ আর একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের ট্র্যাপ, ভাষার ট্র্যাপ আর একটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনের ট্র্যাপ। এবং এখানে যে ভাষার যে ট্র্যাপটা আছে, আপনারা যদি খেয়াল করেন, অপশনেতে বলা আছে ডেসক্রাইব ক্যান বি ডেসক্রাইব ভেরি ইজিলি। এখানে একটা অ্যাডভার্ব আছে, খুব সহজে ডেসক্রাইব করা যেতে পারে। এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের মারপেচ, এখানে একটা ঝামেলা থাকতে পারে। ক্যারিড আউট ইনসাইড দ্য ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটরিতে এটা সমাধান করা যেতে পারে, ল্যাবরেটরির ভেতরে এটা সম্পাদন করা যেতে পারে। কমপ্লিটেড ইন দ্য টাইম অ্যাভেলেবল, সময়ের মধ্যে এটা শেষ করা যেতে পারে। সময়ের কথা বলা হচ্ছে, ল্যাবরেটরির কথা বলা হচ্ছে, ডেসক্রিপশনের কথা বলা হচ্ছে। যেহেতু এখানে ভেরি ইজিলি কথা আছে, মানে অ্যাডভার্ব আছে, এটা একটু ঝামেলা করতে পারে আমাদের। তো এটা যদি আমরা অপশন এ কে আনসার দেই, ভেরি ইজিলি এই যে কথাবার্তা বলছি কিনা এটা আমাকে মনে রাখতে হবে, কারণ এটা বলার সম্ভাবনা কম। আচ্ছা, তাহলে সময় এবং ল্যাবরেটরি কোনটা বলে আর কোনটা দিয়ে শুরু করে, লেটস সি। যদি এগ্রি ডিসএগ্রি, দুইটা স্পিকার কিন্তু একমত হইতে হবে, তারা যদি একমত না হয় তাহলে ঝামেলা হবে।
Good idea. Well, I thought for this experiment, we could look at the relationship between seed size and the way the seeds are planted. So we could plant different sized seeds in different ways and see which grow best. Okay, we'd need to allow time for the seeds to come up. Okay, That we would need to allow time for seeds to come up. Okay, we would need to allow time for seeds to come up. Time লাগবে, time allow করতে হবে। তো time যে allow করতে হবে, তাহলে এখানে অপশন সি দিয়ে শুরু করলো। লিসেন, অপশন সি দিয়ে সে শুরু করলো, স্টার্ট করলো অপশন সি দিয়ে। মেয়েটা বললো we would need to allow time for seeds to come up. এটা যদি হয়, এখন আপনাকে দেখতে হবে সেকেন্ড স্পিকার এটাকে একমত হোসেন আর দ্বিমত পোষণ করে। লিসেন, Be fine if we start now. Okay, we'd need to allow time for the seeds to come up. That should be fine if we start now. A lot of the other if you start now, খেয়াল করেন, that should be fine, that should be fine if you start now. তাহলে বলেন এটা যদি আমরা এখন শুরু করলে সমস্যা নাই। হ্যাঁ, তাহলে সে এগ্রি করছে না করতেছে না? বলেন, that should be fine if you start now. সেখানে এগ্রি করতেছে, বলছে না হ্যাঁ আমরা এখন শুরু করলে কোনো প্রবলেম নাই। যখন দুইজন স্পিকার একই কথা বলতেছে, দ্যাট মিনস আপনাকে কিন্তু এটা আনসার হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, আমরা ফার্দার শুনতে থাকি। possible experiments need quite a bit longer. So that'd make it a good one to choose. And I don't suppose it'd need much equipment. এটা ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ। I don't suppose it would need much equipment. I don't suppose it would need much equipment. I don't suppose, আমি মনে করি না এটা ইকুইপমেন্ট লাগবে। তাহলে নেগেটিভ কথা। তাহলে এটা কোন ইকুইপমেন্ট, কোন অপশনের কথা বলা? অপশন বি তে ল্যাবরেটরি। এখানে বলছি ল্যাবরেটরির ভেতরে এটা করবে। I don't suppose it would need much equipment. আমি মনে করি না আমাদের ইকুইপমেন্ট লাগবে। We're not doing chemical analysis or anything. Not doing chemical analysis or anything. আমরা chemical analysis করতেছি না। Though that's not really an issue. We've got plenty of equipment in the laboratory. Yeah, we need to have a word with the tutor. We need to have a word with the tutor. And the tutor সাথে কথা বলতে হবে। অপশন ছেলেটা অপশন কোশ্চেন 23 তে মুভ করছে। তাহলে এখানে তাদের ইকুইপমেন্ট লাগবে না। ইন আদার ওয়ার্ডস, ইকুইপমেন্ট যেহেতু লাগবে না, অর্থাৎ ল্যাবরেটরির ভিতরে তারা এটা করতেছে না, এটা নেগেটিভ কথা। এখানে বলতে ল্যাবরেটরির মধ্যে করবে, ওখানে বলছে না, উই ডোন্ট নিড ইকুইপমেন্ট টু ডু দ্যাট, অলদো দেয়ার আর লট, তাদের অনেক ইকুইপমেন্ট আছে, রাইট? ওকে, সো দ্য রাইট আনসার হিয়ার শুড বি সি। ধরেন আপনি যদি আন্দাজ আনসার করতে চান, এটা একটা ডিফারেন্ট স্টোরি। আপনি যদি আন্দাজে আনসার করতে চান, তো আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিবডি টু আনসার লাইক একেবারে আন্দাজে আনসার করে, বাট আপনি এই কি পয়েন্ট গুলা, টুল গুলা, এগুলা একটু কেয়ারফুল থাকবেন। হ্যাঁ, ট্র্যাপ গুলা কেবল ল্যাঙ্গুয়েজের ট্র্যাপ আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্র্যাপকে আমি এখন আলোচনা করবো, একটা কোশ্চেন আনসার করে নিই। হ্যাঁ, দেখেন কোশ্চেন নাম্বার 23, হোয়াট ডু দে ডিসাইড টু চেক উইথ দ্য টিউটর? তারা কি ডিসাইড করে? তাদের মানে কি ডিসাইড করবে টিউটরের সাথে? অপশনে বলতেছে whether their aim is appropriate. whether কথাটা বাংলা অর্থ হচ্ছে কি না, এটা হয়তো আপনারা জানেন, অনেকে হয়তো নাও জানতে পারেন। whether বাংলা অর্থ হচ্ছে কি না, কি না। যেমন আপনি বলতেছেন আই ডোন্ট কেয়ার, তালেবান জিতছে কিনা আই ডোন্ট কেয়ার, পাকিস্তান জিতছে কিনা আই ডোন্ট কেয়ার। আর বলছেন আই ডোন্ট কেয়ার, অন্য অথবা কাউকে বলতেছেন আই ডোন্ট কেয়ার whether you like it or not, you like it or not. আমি কেয়ার করি না, তুমি লাইক করো কিনা। whether মানে কি না, I don't care, I don't care whether you like it or not, whether you like it or not, I don't care whether you like it or not. আমি কেয়ার করি না তুমি পছন্দ করো কিনা, এরকম। I don't care whether you like it or not, এরকম whether মানে কি না।
এখানে বলছে যে whether their aim is appropriate, তাদের এমটা উপযুক্ত সঠিক কিনা এটা নিয়ে তারা কথা বলবে তাদের টিউটরের সাথে। aim. Option B, whether anyone else has chosen this topic. Whether anyone else has chosen this topic. অন্য কেউ এই টপিকটা নিছে কিনা। 3 number, whether the assignment contributes to the final grade. Assignment final grade contribute করে কিনা। Assignment final grade contribute করে কিনা। এখন এখানে এগেইন কয়েকটা বিষয় কেয়ারফুল থাকতে হবে যে কোন অপশন দিয়ে শুরু করতেছে, আর যেহেতু দুইজন স্পিকারের কথা বলতেছে তারা এগ্রি করে কিনা। আরেকটা কেয়ারফুল থাকতে হবে যে যদি সরাসরি একটা ধরেন একটা ওয়ার্ড দিয়ে যদি ম্যাচ করতে চান, আপনি যদি শব্দ দিয়ে ম্যাচ করতে চান, শব্দ মিলে গেছে বলে আনসার করতে চান, জেনে রাখেন এটা আনসার রং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওকে, শব্দ শুনছি এটা এখানে আনসার হবে, দিস ইজ দ্য রং কনসেপ্ট। এটা কিন্তু ফুল একটা কনসেপ্ট। লিসেন, 30 number. If we're going to go ahead with it though, I'm sure our aim's okay. It's not very ambitious, but the assignment's only 10% of our final mark, isn't it? But we need to be sure we're the only ones doing it. Yeah, it's only 5% actually, but it'd be a bit boring if everyone was doing it. Did you read that book? কোনটা হতে পারে আনসার বলেন, which one might be the answer? Alright, so সবাই বি এর কথা বলতেছেন, so congratulations, very nice, excellent, আপনারা কারেক্ট করে ফেলেছেন। The answer should be, the right answer should be B. Good. Okay, তবে একটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে যেটা হয়েছে বলছে ছেলেটা বলছে I'm sure our aims okay, আমি নিশ্চিত আমাদের এম ঠিক আছে, our aims okay। এখন এটা যদি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যানালিসিস করি আমি, নরমালি এম ওয়ার্ডটা ম্যাচ করছে, ঠিক আছে, তো বলছে I'm sure our aims okay, I'm sure our aims okay, I'm sure our aims okay, আমি শিওর আমাদের এম ঠিক আছে। যেটা এম ঠিক আছে সেটা তো জিজ্ঞেস করতে যাবেন। আপনি যদি মনে করেন আপনার এম ঠিক আছে, আপনি তো তাহলে এটা নিয়ে আর কোশ্চেন করবেন না, অন্য জায়গায় যা জানবেন না যে আমাদের এম নিয়ে, আপনি তো এম নিয়ে কনফিউশনে আছে নাই, তাই না? তো আই এম শিওর আর এমস ওকে, তাহলে এটা বাদ হয়ে গেল অপশন এ। তার বলতেছে যে দি অ্যাসাইনমেন্ট কন্ট্রিবিউটস কত 10%, অ্যাসাইনমেন্ট 10% মার্ক। ওই ছেলেটা বললো, মেয়েটা বললো না অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে 5%। অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তো তারা জানে অ্যাসাইনমেন্ট 5% তাদের ফাইনাল গ্রেডে 5% কন্ট্রিবিউট করবে, এটা তারা জানে। আমি বলছে ইট উড বি বোরিং, যদি সবাই করে তাহলে বোরিং হয়ে লাগবে। টপিকটা যদি সবাই করে তাহলে এটা বোরিং হয়ে যাবে, অর্থাৎ অন্য কেউ যদি করে তাহলে বোরিং হয়ে যাবে। সুতরাং এটা জানতে হবে টিচারের কাছ থেকে যে অন্য কেউ এটা করতেছে কিনা। তাহলে যে এম এটা এলিমিনেট হয়ে গেল, সি এলিমিনেট হয়ে গেল, আনসার হইল বি। চলুন আরেকবার শুনি। In the laboratory. Yeah, we need to have a word with the tutor if we're going to go ahead with it though. I'm sure our aim's okay. I'm sure our aim's okay. এম ঠিক আছে। It's not very ambitious, but the assignment's only 10% of our final mark, isn't it? Assignment হচ্ছে 10% of our final mark, isn't it? শব্দ দিয়ে মিলানোর চেষ্টা করলে যদি আসলে আগে বাদ হয়ে যায়। But we need to be sure we're the only ones doing it. Sure, we're the only ones doing it. ছেলেটা যেটা করলো, ছেলেটা অপশন এ সি বি তিনটাকে টাচ করলো। Look at this. মেয়েটা এসে বললো Yeah, it's only 5% actually. তারা জানে, তাহলে অ্যাসাইনমেন্টটা বাদ হয়ে গেল, এর তো আগে বাদ হয়ে গেছে, সিও বাদ হয়ে গেল, তো অটোমেটিকলি আনসার হইলো কোনটা? বি। But it'd be a bit boring if everyone was doing it. But it would be a bit boring if everyone is doing it.
সবাই যদি এটা করে এটা বোরিং হয়ে যাবে। ওকে, অলরাইট, দেখেন এখন সবাই একটু মনোযোগ দিব আমরা একটা জিনিসে। এই যে আমাদের আমরা এমসিকিউ সলভ করতেছি এবং এমসিকিউ কোশ্চেন গুলো ডিফিকাল্ট কোশ্চেন হয়ে থাকে। আজ পরীক্ষার সবচেয়ে ডিফিকাল্ট কোশ্চেন মনে করো এমসিকিউ কে। হ্যাঁ, এখন এখানে আপনি আপনার আর্সেনাল মানে আপনার টেকনিক যত আপনি জানতে পারেন, যত বিভিন্ন রকম ভাবে এখানে যে ঝামেলাগুলো করা হয় সেটা জানতে হবে, প্লাস খুব সিম্পল একটা ওয়েও জানতে হবে। হ্যাঁ, ভেরি সিম্পল ওয়েও জানতে হবে যে এখানে এখানে কোনটা ভুল আনসার এটা বোঝাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাইট আনসারের চাইতে। কোনটা ভুল আনসার এটা বোঝাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইফ ইউ নো হুইচ আনসার ইজ রং, কারণ 3টা অপশনের মধ্যে 2টা রং হবে, তাই না? তো এই এলিমিনেশন করতে পারি কিনা আমরা, রং আনসারটা যদি বাদ দিতে পারি, অটোমেটিকলি আপনি রাইট আনসারটা পেয়ে যাবেন এলিমিনেশন মেথড অনুসারে। এখন ধরেন আমি আপনাদেরকে যে কথাটা বলছিলাম, দেখেন একটা টাইম ম্যানেজমেন্টের কথা বলেছিলাম, হাউ টু ম্যানেজ টাইম। টাইম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বলেছিলাম, টাইম ম্যানেজমেন্ট সেকশন 3 এর মানে সেকশন 2 যখন শেষ হবে, আফটার সেকশন 2 বা পার্ট 2, you'll be given 30 seconds, তাই না? তাহলে আইডিয়া ছিল use this time to read at least 2 MCQs, 2টা কোশ্চেন পড়ে নাকি উইথ অপশন, MCQs উইথ অপশন। হ্যাঁ, স্টেপ 1 বেশি পড়তে পারলে তো ভালো, এটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। এখন আপনি যদি 3টা পড়ে ফেলতে পারেন তাহলে আপনি তো সুপার ডুপার পারফর্ম করতেছেন। আচ্ছা, সুপার ডুপার পারফর্ম করতেছেন। স্টেপ 2, when part 3 starts, শুরুতে একটা ইনিশিয়াল ডিসকাশন করবে, যে এখানে এরকম বলবে স্পিকার আছে, এখন পার্ট 3 শুরু হবে, আপনি কথা শুনবেন ডেভিড এন্ড সামান্থার মধ্যে, তারা আলোচনা করবে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে, তাদের কথাবার্তাগুলো শুনেন এবং আনসার করেন, এরকম। হ্যাঁ, ডিউরিং দি ইনিশিয়াল instruction phase read one more MCQ, আরেকটা MCQ পরে ইনস্ট্রাকশন ফেজ আপনি আরেকটা কোশ্চেন করেন। Step 3, during the given time read the next MCQs and come back to the first two questions. নেক্সট আপনার গিভেন টাইমে আপনি কি করেন, গিভেন টাইমে বাকি নেক্সট যদি 2-3টা থাকে, বড় জোর 3টা থাকতে পারে, বড় জোর বাকি এমসিকিউ গুলো পড়েন এবং ফার্স্ট 2টা কোশ্চেন আপনি আবার ব্যাক করেন, মানে রিড এগেন, অর্থাৎ ফার্স্ট 2টা কোশ্চেন আপনি আরেকবার পড়েন যেটা প্রথমে পড়া হয়েছে। এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং স্ট্র্যাটেজি টাইম ম্যানেজমেন্টের। ইউ ক্যান ফলো দিস টাইম ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি। এখন যদি ফলো করতে আপনার খুব ঝামেলা হয়, এটা হচ্ছে একটা টাইম ম্যানেজমেন্টের স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি। টাইম ম্যানেজমেন্টের স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে এটা। এখন ইন জেনারেল যখন আপনি যদি এই টাইম ম্যানেজমেন্ট আপনি করতে না পারেন বা করতে না চান, তাহলে আপনি জানেন আপনার 2টা কাজ আছে। একটা হচ্ছে বিফোর দি অডিও শুরু হওয়ার আগে আমরা কি করতেছি, প্রশ্ন পড়া। কোশ্চেন যখন পড়বেন অবশ্যই আপনি কিওয়ার্ড গুলো মার্ক করবেন, আজকে যেরকম মার্ক করতেছিলাম আমরা। কোশ্চেনে সাবজেক্ট ভার্ব স্পেশাল ওয়ার্ড আছে কিনা,
স্পেশাল ওয়ার্ড নিয়ে আমরা ট্রু ফলস নট গিভেন এর ক্লাসে আলোচনা করছিলাম যে ট্র্যাপ ওয়ার্ড গুলা কি। এখানেও সেম ট্র্যাপ ওয়ার্ড গুলো থাকতে পারে। এখন দেখেন যদি এরকম হয় যে আপনি অনেকে কোশ্চেন পড়তেই পারে না, মানে অপশন অনেকে এত টাইম নেয় যে দেখা গেল তার 2টা কোশ্চেন পড়তে পড়তে তার টাইম পড়া শেষ, তাদের জন্য বলছিলাম যে আপনার অপশন পড়ে নিন না। বাট এটা বেসিক্যালি আমি রেকমেন্ড করি না। আমি বলি যে অ্যাটলিস্ট একটা করে অপশন পড়তে হবে আপনাকে, মিনিমাম পড়া উচিত। স্টেপ 2, অডিও চালু হওয়ার আগে প্রথম কোশ্চেনে ব্যাক করতে হবে। ইংরেজিতে একটা কথা বলে ভিজুয়াল রিডিং, মানে চোখ দিয়ে পড়া। চোখ দিয়ে পড়া। অডিও যখন চলতেছে, অডিওটা রান করতেছে, আপনি কিন্তু চোখ দিয়ে এগুলো ওয়ার্ড গুলো দেখতেছেন আর পড়তেছেন, আর অপশন মানে অডিওর সাথে মেলার, অডিওর সাথে ম্যাচ করার ট্রাই করতেছেন। ভিজুয়াল রিডিং বলে। অডিও শুরু হয়ে গেল, দেখেন আপনি অ্যাটলিস্ট যদি 2টা কোশ্চেন বুঝতে পারেন, 2টা অপশন বুঝতে পারেন, আনসার কিন্তু কারেক্ট হবে। 2টা অপশন বুঝতে পারলে আনসার কারেক্ট হবে, কারণ অপশন থাকবে 3টা। আপনি 2টা অপশন বুঝেন, যদি 2টা এলিমিনেটও হয়ে যায়, 2টা অপশন এলিমিনেট হয়ে গেলে তৃতীয় যে অপশনটা থাকবে সেটাই তো আনসার হবে। 2টা বুঝলে হবে, আর 3টা বুঝলে তো কোনো প্রবলেমই নাই। অপশনগুলো তো অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ ট্র্যাপ থাকতে পারে, কারণ অপশনে যে কথাগুলো বলা আছে সিনোনিম থাকবে। সরাসরি ওয়ার্ড যখন ইউজ করে, এই যে অপশনের সাথে সরাসরি ম্যাচ করা, স্ট্রেট, হ্যাঁ স্ট্রেট, সে মানে সেম ওয়ার্ড। সেম আইডিয়া, সেম ওয়ার্ডস, এগুলো অনেক সময় বড় ট্র্যাপ থাকে, যেটা আজকে আমরা দেখছি কয়েকবার ট্র্যাপ গুলো ছিল। বাট এগুলো মাঝে মাঝে আনসারও হইতে পারে, একটু কেয়ারফুল থাকবো। যদি আপনি 9 পাইতে জানেন, 9 পাওয়ার টার্গেট তো বেশি ম্যাক্সিমামেরই না। ম্যাক্সিমাম টার্গেট হচ্ছে 7 পাওয়ার, কথা মনে লাগে। 7 মানে 30 টাকা রেক করা, মানে 10টা ভুল করা যায় 30 টাকা রেক করতে চাইলে। ইউ ক্যান কমিট 10 মিস্টেকস। ওকে শুনেন, এখানে আমাদের সবচেয়ে বেস্ট মেথড এটাই, প্রসেস অফ এলিমিনেশন, যেটা আমরা আজকেও করতেছিলাম। কোন অপশন দিয়ে শুরু করছে, এটাকে আনসার হবে নাকি হবে না, বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া। Normally, the speakers mentions all the options. সুতরাং the only way to find out the right option is to follow the process of elimination. Elimination method হচ্ছে বেস্ট মেথড। সুতরাং আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন অপশন দিয়ে শুরু করছে, অপশন এ দিয়ে শুরু করছে, বি দিয়ে না সি দিয়ে শুরু করছে। কারণ কোনটা দিয়ে শুরু করবে এটা আমরা জানি না, যে কোনো একটা দিয়ে শুরু করতে পারে। হ্যাঁ, সুতরাং চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্টার্টিং অপশনটা বোঝা, কোন অপশন দিয়ে শুরু করছে। একটা কথা মনে রাখবেন, লিসেনিং এ there is no time to relax. রিল্যাক্সে কোনো টাইম নাই। এখানে মিস্টার শ্যামল হওয়া চলবে না, এখানে হ্যাভ এ রিল্যাক্স বলা যাবে না, see you not for mind এরকম বলা যাবে না, ঠিক আছে? see you not for mind বলা যাবে না। মানে এখানে কোনো there is no time to relax, মানে আপনাকে অলওয়েজ অ্যালার্ট থাকতে হবে। you have to be alert all the time. কোন অপশন দিয়ে শুরু করলো, আমি দুইটা অপশন যদি বুঝি, যদি দুইটা একটা আনসার না হয়, অপরটা রাইট, মানে তাহলে বাকিটা রাইট আনসার। আমি বি আর সি বুঝলাম, একটা আনসার হয় নাই, তো এ রাইট আনসার। অথবা যে দুইটা বুঝলাম সেই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা রাইট হয়ে যেতে পারে, তাই না? এরকম হয়ে যেতে পারে। এই যে এগুলো বড় রাইট করেছি, মনে রাখতে হবে যে অপশন কোনো সিরিয়াল মেনে চলে না। রেড করে দিই, ঠিক আছে? কোন সিরিয়ালে বলবে, এবিসি নাকি সিবিএ নাকি সিএবি নাকি বিসিএ, আমরা কিছু জানি না। অলরাইট দেন, ওকে। অনেক সময় প্রোনাউন রেফারেন্স দেয়। নরমালি যেটা দেখেন, ডিনাই করে কিভাবে, একজন অপিনিয়ন বললো, সেকেন্ড স্পিকার এসে বললো নো, বাট হাউএভার ইয়েট আই ডোন্ট থিংক সো, আমি এটা মনে করি না। সে এই যাই তো কথাবার্তা বলে ডিনাই করতে পারে, মানে আগের স্পিকার সাথে সে দ্বিমত পোষণ করতে পারে। অ্যাকসেপ্ট করলে সে হয়তো বলবে, অ্যাকসেপ্ট করলে আই অলসো থিংক সো, আই অলসো থিংক ইন দ্য সেম ওয়ে, আই হ্যাভ দ্য সেম ওপিনিয়ন, এরকম কথাবার্তা বলতে পারে। আপনি বুঝবেন তখন, এগুলো বোঝা যায়। অ্যাকসেপ্ট করলে বোঝা যায়, ডিনাই করলে বোঝা যায়। এই খেলটা হচ্ছে এখানে, এটা অ্যাকসেপ্টেন্স ও ডিনার প্লান্টিং হচ্ছে এখানে, এর মাধ্যমে আপনাকে
গোল দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। অলরাইট দেন ওকে, চলুন আমরা একটা কাজ করে আসি। হ্যাঁ, কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ট্র্যাপ নিয়ে আলোচনা করবো, ভাষার ট্র্যাপ, এমসিকিউর ভাষার ট্র্যাপ। যে ভাষার ট্র্যাপ গুলো আপনার মনে রাখতে হবে সেটা সেকশন 2 এর পার্ট 2 এর এমসিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ভাষার ট্র্যাপ। ওকে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 24 দেখেন, দে এগ্রি, আবার এগ্রি কোয়েশ্চেন এটা। দ্য গ্রেভস বুক অন সিড জার্মিনেশন ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। কোয়েশ্চেনের অর্থ কিন্তু বুঝতে হবে আপনাকে। হ্যাঁ, গ্রেভস এর বই সিড জার্মিনেশনের উপরে গ্রেভস এর বইটা হতাশাব্যঞ্জক, ডিসঅ্যাপয়েন্টিং, বিকজ কেন এটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং, কেন, ওয়াই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং? অপশন বলতেছে যে ইটস ফোকাস ইজ ভেরি থিওরিটিক্যাল। সবচেয়ে ছোট অপশনটা আগে পড়লাম, এটা খুব থিওরিটিক্যাল, ফোকাসটা খুব থিওরিটিক্যাল। ইটস ইররিলেভেন্ট, ইট ফেলস টু কভার, এটা আলোচনা করে নাই রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস, সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলো এখানে আলোচনা করা নাই, সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলো আলোচনা করা। ছোট অপশনটা আগে পড়লাম, খেয়াল করেন। ওকে, এখন কি হতে পারে আপনি দেখেন আমাদের ফোকাস পয়েন্ট কোথায়। একটা হচ্ছে ভেরি থিওরিটিক্যাল, অত্যন্ত থিওরিটিক্যাল, এটা ভেরি থিওরিটিক্যাল, এটা একটা ফোকাস পয়েন্ট। এখানে আনসার হলে যে ভেরি থিওরিটিক্যাল কথাগুলো সে বলবে, কিন্তু যদি এটা আনসার হয়। আবার ইটস ইররিলেভেন্ট, অপ্রাসঙ্গিক, কেয়ারফুল থাকতে হবে নেগেটিভ পজিটিভ ট্র্যাপ দেয় কিনা। আবার ইট ফেলস টু কভার, নেগেটিভ কথা এটা আলোচনা করে নাই, উল্লেখ করে নাই। ল্যাঙ্গুয়েজ ট্র্যাপ গুলো খেয়াল করেন। অফকোর্স তাছাড়া যেহেতু এগ্রি করার কথা বলা হচ্ছে, লেটস সি তারা এগ্রি করে কোন পয়েন্টটা নিয়ে, শুনি আমরা। Did you read that book on seed germination on our reading list? The one by Graves? I looked through it for my last experiment, though it wasn't all that relevant there. It would be for this experiment, though. I found it quite hard to follow. Lots about the theory, which I hadn't expected. Yes, I'd been hoping for something more practical. আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করি বাকি যাওয়ার আগে, সেটা বলি ইয়েস আই হ্যাড বিন হোপিং, আমিও আশা করছিলাম এটা প্র্যাকটিক্যাল হবে। আই হ্যাড বিন হোপিং ইট উড বি মাচ মোর প্র্যাকটিক্যাল। ছেলেটা যে ইয়েস বললো, ইয়েস কোনটা বললো? এটা এর ক্ষেত্রে ইয়েস বলেছে নাকি বি না সি, কোনটা ক্ষেত্রে ইয়েস বলছে ছেলেটা? এক্স্যাক্টলি, ছেলেটা ইয়েস বলেছে সি এর ক্ষেত্রে। যেটা তাহলে সি এর ক্ষেত্রে যদি ইয়েস বলে তাহলে সেটা এগ্রি করতেছে। আরেকবার শুনি আমরা। ইয়েস নট প্র্যাকটিক্যাল, যেটা ফারিয়া জামান বলেছে, নট প্র্যাকটিক্যাল মিন্স থিওরিটিক্যাল, তাই না? ইফ সামথিং ইজ নট প্র্যাকটিক্যাল দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি থিওরিটিক্যাল। আরেকবার শুনি আমরা কি বললো। I found it quite hard to follow. On seed germination on our reading list. The one by Graves? I looked through it for my last experiment. I looked through it for my last experiment. গত এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমি এটা পড়ছিলাম। Though it wasn't all that relevant there. Though it was not all that relevant there. এইটা ওখানে রেলেভেন্ট ছিল না। ওকে, রেলেভেন্ট কথাটা ম্যাচ করতেছে এখানে বিতে। It would be for this experiment, though. It would be for this experiment, though. কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য এটা রেলেভেন্ট। এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য এটা রেলেভেন্ট, মানে এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য, তাদের জন্য এটা প্রাসঙ্গিক। অপশন বি তে বলছে এটা প্রাসঙ্গিক না। খেয়াল করেন, বাট যদি এখানে ছেলের কোনো অপিনিয়ন নাই। I found it quite hard to follow. I found it quite hard to follow. মানে এটা ফলো করা আমার জন্য অনেক কঠিন মনে হয়েছে। মানে কি? Lots about the theory, which I hadn't expected. Lots about the theory, which I hadn't expected. অনেক থিওরি আছে আমি এক্সপেক্ট করি নাই। এত থিওরি আমি এক্সপেক্ট করি নাই। তার মানে কি? ভেরি থিওরিটিক্যাল। This is very theoretical. তাহলে কি বললো ওখানে?
Yes, I'd been hoping for something more practical. Yes, I had been hoping something more practical. Yes, I had been hoping something more practical. আমিও হয়তো প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা আশা করছিলাম, বাট এটা হলো তাহলে সেটা ইয়েস বললো কোনটা ক্ষেত্রে? সি এর ক্ষেত্রে, তাই না? ওকে, তাহলে সি শুড বি দ্য রাইট আনসার এট দিস মোমেন্ট। আপনি যদি এগ্রি করছেন এটা রাইট আনসার হওয়া উচিত। ওকে, এবার খেয়াল করেন, আমরা কন্টিনিউ করি। It does include references to the recent findings on genetically modified seeds, though. Okay, এই বাক্যটা it does include ভুলে যাই কেন, it does include recent findings মানে এখানে রিসেন্ট ফাইন্ডিং গুলো ইনক্লুড করা আছে, খেয়াল করেন এখানে রিসেন্ট ফাইন্ডিং গুলো ইনক্লুড করা আছে এই বইয়ে। অপশন এতে কি বলা, অপশন এতে বলা হচ্ছে ইট ফেলস টু কভার, অর্থাৎ এতে ইনক্লুড করা নাই। অপশনে বলতেছে এতে ইনক্লুড করা হয় নাই, রিসেন্ট ফাইন্ডিং গুলো ইনক্লুড করা হয় নাই। অডিওতে বলছে ইনক্লুড করা আছে, তাহলে এই কথার অপোজিট হয়ে গেল না? কি বলেন? অপোজিট হয়ে গেল। এক, রিসেন্ট ফাইন্ডিংসের কথা বলছে ছেলেটা, বলছে এটা ইনক্লুড করা নাই, কিন্তু সরি ইনক্লুড করা আছে। Yes, that was interesting. Yes, that was interesting. কোনটা ইন্টারেস্টিং? ইনক্লুড করা আছে, এটা ইন্টারেস্টিং। তো অপশন বলছে কি ইনক্লুড করা নাই, তাই না? তাহলে অপোজিট কথা বলেছে, এটা এলিমিনেট হয়ে গেল। তো আনসার হলো সি। চলুন কোশ্চেন নাম্বার 25 এ যাই আমরা। 25 কি বলে? হোয়াট ডাজ জ্যাক সে? জ্যাক কি বলে? জ্যাকের অপিনিয়ন জানতে চাইছে এখানে। তো ফার্স্ট কোশ্চেনের মতো জ্যাক কি বলে। সুতরাং আমি জ্যাক কি যেটা বলে সেটার উপর ফোকাস করব, বাকি কথাও বাকি অন্যরা কি বলতেছে আমরা এখন তেমন কোনো গুরুত্ব দিতে চাই না। What does Jack say about the article on seed germination by Lee Hall? What does Jack say about the article on seed germination by Lee Hall? What is Jack's opinion? জ্যাকের মতামতটা কি? জ্যাকের মতামতটা কি? অপশন বলতেছে the diagrams of the plant development are useful. আপনি ডায়াগ্রাম গুলো ইউজফুল, সাবজেক্ট ভার্ব আন্ডারলাইন করে রাখেন। The analysis of seed germination statistics is thorough, বিস্তারিত। Findings of seed germination after fires are surprising. Finding গুলো সারপ্রাইজিং, তাহলে এখানে thorough, surprising, useful, ডায়াগ্রাম গুলো ইউজফুল, অ্যানালিসিস হচ্ছে thorough, ফাইন্ডিং গুলো সারপ্রাইজিং। জ্যাক কি বলে? লিসেন। I read an article about seed germination by Lee Hall. About seeds that lie in the ground for ages and only germinate after a fire. That's the one. I knew a bit about it already, but not about this research. His analysis of figures comparing the times of the fires and the proportion of seeds that germinated was done in a lot of detail. Very impressive. Was that the article with the illustrations of early stages of plant development? They were very clear. I think those diagrams were in another article. Okay, ABC, answer কোনটা হবে বলেন আপনারা? Which one might be should be the answer? কোনটা আনসার হতে হবে? সোহান আপনি আনমিউট করেন, আবার নিজে আনসার কোশ্চেনটা করেন। সোহান, আনমিউট yourself and ask your question. সোহান আমি হ্যান্ড রেজ করেছেন না সোহান? নো, ওকে, ওকে, নো প্রবলেম। এখন আকরাম বলেছে যে অডিওটা ক্লিয়ার না, মানে অডিওটা মানে হি ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য অডিও সেড, এটা হতে পারে, তাই না? এরকম অডিওটা ধরা যায়নি, এরকম হতে পারে। সেটা কিন্তু আমাদের অডিও বোঝাটা নিয়ে আমাদের আলাদা করে ওয়ার্ক করতে হবে, যেটা আমি 16 আওয়ার্স এর বেসিক প্র্যাকটিসটা করতে বলেছিলাম আপনাদেরকে, সো দ্যাট ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন ইউর অডিও আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাই না? ওকে, এনিওয়ে, তাহলে এটা আমরা মুভ করি। লেটস লুক এট দিস। আমরা আরেকবার শুনবো, অফকোর্স, নো প্রবলেম এট অল।
যেহেতু জ্যাককে নিয়ে কোয়েশ্চেন করছে, আই এম নট গোনা ওয়ারি অ্যাবাউট হোয়াট এমা সেজ। হ্যাঁ, এমা কি বলতো আমি এটা নিয়ে ওয়ারিড হব না। লিসেন, date after a fire. Yes, I'd been hoping for something more practical. It does germination by Lee Hall. About seeds that lie in the ground for ages and only germinate after a fire. That's the one. okay, I knew. germination after fire, germination after fire, এই যে কথাটা এটা বলতেছে অপশন সি তে। তো দিস আইডিয়া ইজ বেসিক্যালি, এই যে আইডিয়াটা দিছে গে, এই আইডিয়াটা দিছে হচ্ছে মেটা, তাই না? অপশন সিটা বলছে, অপশন সি এর অপশনটা জার্মিনেশন আফটার ফায়ার, এই আইডিয়াটা সামনে দিছে মেটা। Right. A bit about it already, but not about this research. His analysis of figures analysis of figures অপশন বি তে চলে গেছে। মেটা অপশন সি এর কথা মূলত তুলে আনছিল, হ্যাঁ, তারপর সে অ্যানালিসিস চলে গেছে। অপশন সি এর কথাটা মেটা তুলে আনছিল, এখন সারপ্রাইজিং নিয়ে কোনো আলোচনা করে নাই। হ্যাঁ, সারপ্রাইজিং আশ্চর্য রকম বলে কিছু বলে নাই। আমি অপশন সি কে এমনিতেও বাদ দিতে পারি যেহেতু মেটা বলছে। তারপর comparing the times of the fires and the proportion of seeds that germinated was done in a lot of detail. was done in a lot of detail, was done in a lot of detail, খুব ডিটেইলে কাজটা করা হয়েছে। was done in a lot of detail, was done in a lot of detail। খেয়াল করেন এই অপশনে এই কথাগুলা যে অ্যানালিসিস ফাইন্ডিংস অফ সিড জার্মিনেশন আফটার ফায়ার, এটা কমন কথা, প্লাস অ্যানালিসিস এটা কমন কথা। তাহলে আমাদের মূল কোশ্চেন হচ্ছে এটা সারপ্রাইজিং কিনা, এটা বিস্তার থরো কিনা। ছেলেটা বললো it was done in a lot of detail, it was done in a lot of detail, এটা ডিটেইলে করা হয়েছে। ডিটেইল ইজ ইকুয়াল টু সিনোনিম কি? ডিটেইল ওয়াজ ডান ইন এ ডিটেইল মানে থরো, থরো মানে হচ্ছে বিস্তারিত, ডিটেইলস, এটা হতে পারে। আচ্ছা, তারপর কি বলে? Very impressive. Was that the article with the illustrations of early stages of plant development? They were very clear. প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যান্ট, এটাকে প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্টের কথা বলতেছো, এগুলো অনেক ক্লিয়ার ছিল। অপশন এ, এগেইন অপশন এর কথা মেয়েটা বলতেছে প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্টের কথা, ছেলেটা কি বলে? I think those diagrams were in another I think article. those diagrams were in another article. ওই ডায়াগ্রামগুলো অন্য আর্টিকেলে ছিল, সেটা বললো। অর্থাৎ এগেইন প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্টের কথাটা মেয়েটা বলছে। তো এটা আসলে অ্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এ এবং সি এলিমিনেট হয়ে গেল, আনসার হইলো বি। কোন শব্দটার জন্য? ডিটেল ওয়ার্ডটার জন্য। অডিওতে বলছে, এখানে লেখা আছে থরো। দেখেন পার্ট 1 এ আমরা পার্ট 3 তে আলোচনা করেছিলাম যে আপনার স্টার্টিং অপশনটা কোনটা, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ট্র্যাপ নিয়ে আলোচনা করব। ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার ট্র্যাপ যেগুলো আছে, ভাষার ট্র্যাপগুলো আপনাকে জানতে হবে, আদারওয়াইজ বিশেষ করে সেকশন 2 পার্ট 2 এর এমসিকিউ তে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ ট্র্যাপ দেওয়া, এখানেও ল্যাঙ্গুয়েজ ট্র্যাপ থাকে, অনেক ভাষার ট্র্যাপগুলো থাকে। তো ভাষার ট্র্যাপ কি কি থাকে এটা আমি আপনাদেরকে আলোচনা করতে চাই, হ্যাঁ, সেটা আপনাদেরকে হেল্প করবে বলে আমি মনে করি। Okay, so what are the language traps? ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কি ট্র্যাপ থাকবে, কি ট্র্যাপ থাকতে পারে? এগেইন যেটা বলছি আবার মনে করা দিই, আপনারা মনে রাখবেন যে আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে এলিমিনেশন মেথড। হ্যাঁ, এলিমিনেশন মেথড খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং যেভাবে আমরা কাজগুলো করতেছিলাম। এখন দেখেন প্রথম জিনিসটা খেয়াল করেন, ভাষার ট্র্যাপ গুলা কি থাকতে পারে। এক নাম্বার ট্র্যাপ নাম্বার 1, ট্র্যাপ 1, ট্র্যাপ 1 দেখেন সেটা কি? আপনি যদি দেখেন অপশনে টাইম দেওয়া আছে, টাইম বা কোশ্চেনে টাইম দেওয়া আছে, টাইম উল্লেখ করা আছে মানে এটা একটা ট্র্যাপ। খেয়াল করুন, টাইম দেওয়া আছে মানে ট্র্যাপ। যদি প্রশ্ন বলা থাকে বিফোর 1971 what happened,
প্রশ্ন বলা হচ্ছে বিফোর 1971, 1971 সালের আগে। তাহলে আপনাকে অডিওতে দুইটা ট্র্যাপ দিতে পারে, একটা হচ্ছে আফটার মানে ইন 1971, 1971 সালে, আর হচ্ছে আফটার 1971, আফটার দ্যাট, 1971 সালের পরে। এরকম দুইটা ট্র্যাপ দিতে পারে, বিফোর এন্ড আফটার ট্র্যাপ দিতে পারে। কোশ্চেন ছিল বিফোর 1971, অডিও আফটার এবং ইন 1971, তাহলে এই দুইটা হবে ট্র্যাপ, ভাষার ট্র্যাপ। অথবা কোশ্চেনে যদি বলা হয় ইন 1971, অডিওতে বলতে পারে বিফোর 1971 অথবা আফটার 1971। রিডিংও এরকম ট্র্যাপ গুলা দিতে পারে, রিডিংয়েও। টাইম রেফারেন্স, খেয়াল করবেন টাইম রেফারেন্স। এই টাইম রেফারেন্স এটা আমাদের অ্যাওয়ার থাকতে হবে যে এখানে কি প্রবলেম হতে পারে। টাইম রেফারেন্স, this is trap number 1. ওকে, so trap number 2 তে যাই আমরা। ট্র্যাপ নাম্বার 2, এই যে এক্সট্রিম ওয়ার্ডের যে রেফারেন্স, এটা কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় দেখছি, বিশেষ করে আমরা ট্রু ফলস মডিউলে দেখছি, এখানেও এটা হতে পারে ট্র্যাপ নাম্বার 2। মানে এক্সট্রিম ওয়ার্ড গুলো কিন্তু সব জায়গায় ঝামেলা করে। এগুলো থাকা মানে হচ্ছে এগুলো ঝামেলা। কিছু আছে না, কারণ কিছু লোক আছে আপনি সব জায়গায় যে ঝামেলা করে, এরকম এরা হচ্ছে এরকম সব জায়গায় যে ঝামেলা করবে। হ্যাঁ, এই যে শব্দগুলো আছে all, every, only, have to, must, never। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, অপশনে বলা হচ্ছে everybody has to abide by the rules, everybody has to abide by the rules। দুইটা মানে এক্সট্রিম কথা আছে এখানে। এভরিবডি, সবাই, has to, সবাইকে মাইনাই চলতে হবে। তালেবান আসছে আফগানিস্তানে, everybody has to abide by the rules। অডিওতে বলতেছে some people are asked to abide by the rules, কিছু লোককে রুল মেনে চলতে বলা হয়েছে। some people যেহেতু বলা হয়েছে, এখানে everybody বলা হয়েছে, কি অপশন আনসার হইতে পারে না। সবাইকে বলা হয় না, কিছু লোককে বলা হয়েছে। সবাইকে বলা হয় না, কিছু লোককে বলা হয়েছে, এলিমিনেটেড। আমরা এমসিকিউ এর সম্ভাব্য ট্র্যাপ নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি। আরেকটা দেখেন, অপশনে বলা হচ্ছে students have to bring a copy of their ID card, students have to bring a copy of the ID card। So now if you look at this question, option, have to, অবশ্যই আমাদের আইডি কার্ড নিয়ে আসতে হবে। অডিওতে বলতেছে, অডিওতে students may bring a copy of their ID card if they want, students may bring a copy of the ID, তারা হয়তো আইডি কার্ড আনতে পারে, may, right, may bring a copy of the ID card, that is অপোজিট কথা। have to মানে আনতেই হবে, আর এটা হচ্ছে আমি হয়তো আনতে পারে, তাদের উপর ডিপেন্ড করে। মে এবং হ্যাভ টুর কারণে এটা এলিমিনেটেড, এটা আনসার হতে পারে না। এটা হচ্ছে এক্সট্রিম ওয়ার্ডের রেফারেন্স, তাই না? এক্সট্রিম ওয়ার্ডের রেফারেন্স। কম্পারিজন রেফারেন্স, যেটা আমরা ট্রু ফলস নট গিভেনে দেখে আসছি। হ্যাঁ, কম্পারিজন রেফারেন্স দিতে পারে আপনাকে। এখনো this is trap number 3. অপশন বলতেছে স্টুডেন্টস আর মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান পেজেন্টস, ছাত্ররা কৃষকদের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান, ছাত্ররা কৃষকদের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান। একটা অডিওতে কথা বলছে স্টুডেন্টস আর মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান পেজেন্টস। অডিওতে বলতেছে in research it has been found that peasants are as much intelligent as students, পেজেন্টরা ছাত্রদের মতো সমান ইন্টেলিজেন্ট। হ্যাঁ, বলতে সমান, অডিওতে বলতে বেশি। অডিওটা এলিমিনেট হয়ে গেল, আনসার হবে না। অপশনটা এলিমিনেট হয়ে গেল, আনসার হবে না। আরো অনেক ট্র্যাপ আছে, আমি সবগুলো ট্র্যাপে এই মুহূর্তে যাইতে চাচ্ছি না। পরে দেখালো ট্র্যাপ মনে রাখার জন্য আমাদের ঝামেলা হয়ে যাবে। সুপারলেটিভ ট্র্যাপ, এটা अगेन থাকতে পারে অপশনে, বিশেষ করে পার্ট 2 তে থাকতে পারে এটা বেশি। ট্র্যাপ নাম্বার 3 নাকি 4, কোনটা? 4।
বলতেছে যে the Bangladeshi factories are the best at manufacturing garments. অদ্বৈত বলতেছে Bangladeshi factories are comparatively better at manufacturing garments. Best আর comparatively better এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। বেস্ট থাকার কারণে অপশনটা এলিমিনেট হয়ে যাবে। সবসময় ভার্বটা খেয়াল করবেন আপনারা, ভার্ব ভেরি কেয়ারফুল, ভার্ব খেয়াল করবেন, কারণ ভার্ব গুলা কি পজিটিভ ভার্ব নাকি নেগেটিভ ভার্ব এখান থেকে অনেক আইডিয়া চলে আসে। স্টেপ নাম্বার 5 ভার্ব। অপশনে যখন ভার্ব গুলা দেওয়া থাকে কেয়ারফুল থাকবেন, শুধু কেয়ারফুল থাকবেন দেখবেন ভার্বটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ। স্টেপ 5 অপশন বলতেছে they didn't agree with the tutor, তারা এগ্রি করে নাই। they didn't agree with the tutor, তারা এগ্রি করেনি। didn't agree, ভার্বটা আছে নেগেটিভ। অপশনে বলতেছে they followed what the tutor said, ফলো মানে টিউটরকে তারা অনুকরণ করে গেছে। বলেন এই অপশনটা আনসার হবে না এলিমিনেট হবে? এই অপশনটা আনসার হবে না এলিমিনেট হবে? what do you think? একটু আমাকে চ্যাট বক্সে বলেন এটা শুড বি আনসার, এটা রাইট আনসার নাকি এটা রং আনসার, অপশনটা রাইট অর রং? এই ভার্ব এই নেগেটিভ পজিটিভ জিনিসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেগেটিভ পজিটিভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা আপনাকে অনেক ঝামেলা ফেলতে পারে নেগেটিভ পজিটিভটা। এগেইন অ্যাডভার্ব রেফারেন্স যখন থাকবে, হ্যাঁ আপনি যারা অ্যাডভার্ব অ্যাডজেক্টিভ এই রেফারেন্স গুলো যখন দেওয়া থাকবে অপশনে একটু কেয়ারফুল থাকবো আমরা। Step number 6. They found the result instantly. They found the result instantly. They instantly result পাইছিল। এই যে ট্র্যাপ ডিসকাশন করতেছে না, এটা কিন্তু এটা রিডিং এর এমসিকিউ তো সমানভাবে প্রযোজ্য। Let me repeat. রিডিং এর এমসিকিউ তেও এই কথাটা সমানভাবে প্রযোজ্য। লেট মি রিপিট, আবার রিপিট করছি। এই যে ট্র্যাপ গুলো ডিসকাশন করতেছি আমি, এই ট্র্যাপ গুলা রিডিং এর অপশনেও যে এমসিকিউ তে থাকে, রিডিং এর এমসিকিউ তে যে অপশন গুলো থাকে সেখানেও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। রিমেম্বার দ্যাট। ওকে, অডিওতে বলতেছে it took a lot of time for them to find the desired outcome. It took a lot of time for them to find the desired outcome. অনেক টাইম লাগছে। এখানে বলছি ইনস্ট্যান্টলি পাইছে। ইনস্ট্যান্টলি মানে তাৎক্ষণিকভাবে, অর্থাৎ টাইম লাগে নাই। অপোজিট কথা, আনসার হইতে পারে না। ঠিক আছে, তাছাড়া খেয়াল করবো আমরা অ্যাডজেক্টিভের রেফারেন্স দেখবো, হ্যাঁ, তারপর এই যে সাবজেক্ট বা রিলেশন গুলা দেখবো। এখন এক একটা কোশ্চেনে এক এক রকম ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাগ দিতে পারে। Good, but he is a good boy. He is not as good as we have predicted. একটা মুভি আছে না, দ্য গুড ব্যাড এন্ড দি আগলি। মুভিটা দেখছেন? দ্য গুড ব্যাড এন্ড দি আগলি, ভালো মুভি, দেখেন আজকে যদি না দেখে থাকেন, পুরোনো মুভি, মজা আছে। গুড ব্যাড এন্ড দি আগলি। রেফারেন্স হয়ে গেছে, রেফারেন্স হয়ে গেছে, রেফারেন্স। Anyway, এখন আমি একটু আর 5-7 মিনিট ক্লাসটা করাবো, আপনাদের ধৈর্য ধরে থাকেন। মনে রাখবেন আমরা ডিসকাস করতেছি আইএলটিএস এর সবচেয়ে ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন এমসিকিউ, সেটাকে ট্রিট করার চেষ্টা করতেছি আমরা। হ্যাঁ, এবং we are trying Before you, চেষ্টা করছি 21. ইফেক্টিভলি ট্যাকেল করার জন্য। ইফেক্টিভলি ট্যাকেল করার জন্য যদি এটাকে ভালো করা যায়, হোপফুলি আমরা অনেক আগায় যেতে পারবো।
Question number, আমি একটু একবার just I will take 5 minutes one by one আগাবো. Question number 21. How will Rosie and Martin introduce their presentation? Both উভয় স্টুডেন্টের কথা বলছে এখানে. Okay. With a drawing of mammoths in their natural habitat, drawing এর মাধ্যমে with a timeline showing when woolly mammoths lived, with a video clip. আচ্ছা কোনটা হবে আপনারা বের করবেন. Listen. To 24. Significant. Yeah, timeline to function to establish. Rosie and Martin, let's look at what you've got for your presentation on woolly mammoths. Okay, we've got a short outline here. Thanks. So, it's about a research project in North America. Yes, but we thought we needed something general about woolly mammoths in our introduction to establish that they were related to our modern elephant, and they lived thousands of years ago in the last ice age. Maybe we could show a video clip of a cartoon about mammoths, but that'd be a bit childish. Or we could have a diagram. It could be a timeline to show when they lived, with illustrations. Or we could just show a drawing of them walking in the ice. No, let's go with your last suggestion. Okay. Good. এখানে শুধু রিজেকশন আর অ্যাকসেপ্ট মানে ডিনায়াল কি হইছে, গেমটা হইছে এখানে, রাইট? কোনটা আনসার হবে দেখি, লেটস সি আপনাদের মধ্যে কোনটা আনসার হবে. অলরাইট, আমাদের মিক্সড অপিনিয়ন আছে, অনেকে বি বলেছে, আবার কেউ এ আবার সিও বলেছে, কেউ কেউ মিক্সড অপিনিয়ন আছে. প্রথম একটা কথা আপনাকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে ভিডিও ক্লিপ, এই যে ভিডিও ক্লিপের কথা যে মেয়েটা বলছিল, এত সহজে ম্যাচ করে যাবে, তাহলে বুঝছেন ঝামেলা না? যদি সি আনসার হয়, এত সহজ আনসার হয়ে গেলে একটু ঝামেলা না? ঠিক আছে, চলুন শুনি, লিসেন কি বলছে. And they lived thousands of years ago in the last ice age. Maybe we could show a video clip of a cartoon about mammoths. Maybe we could show a video clip. ওকে, ভালো কথা, আমরা ভিডিও ক্লিপ দেখাইতে পারি. ওকে, মেয়েটা বলছে, যেহেতু বোথ স্পিকার বলছে, তাহলে বোথ স্পিকার মানে এখানে অ্যাকসেপ্টেন্স আর রিজেকশনের ব্যাপার আছে একটা. মেয়েটার কথাটা কি, মেয়ে যে আইডিয়া, এটা কি অ্যাকসেপ্টেড অর রিজেক্টেড? ভিডিও ক্লিপ সেকেন্ড স্পিকার কি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে না রিজেক্ট করছে ভিডিও ক্লিপের কথা? শুনি. But that'd be a bit childish. But বললে তো আগে কথাটাকে ক্যান্সেল করে দেন. But that would be a little childish. মেয়েটা বললো এটা কি হয়ে যাবে? But এটা চাইল্ডিশ হয়ে যাবে. তাহলে সেটা কি করলো? সেলফ রিজেকশন বলে, যেটাকে বলে সেলফ রিজেকশন করে দিয়েছে এটাকে. অপশন সি তো সেই রিজেক্ট করে দিয়েছে, এটা চাইল্ডিশ হয়ে যাবে. এটা চাইল্ডিশ হয়ে যাবে না, এটা রিজেক্টেড, এটা এলিমিনেট করে দিল. অপশন সি হওয়ার চান্স আছে কোনো? সে বলছে এটা চাইল্ডিশ হয়ে যাবে, বাট দ্যাট উড বি চাইল্ডিশ, ক্যান্সেল হয়ে গেল. শুনেন তারপরে. Or we could have a diagram. It could be a timeline to show when they lived, with illustrations. ডায়াগ্রামে একটা টাইমলাইন দিয়ে আলোচনা করতে পারে. অপশন বি এর কথা বলতেছে, মেয়েটা বললো অপশন বি এর কথা বলছে. এখন এটা অ্যাকসেপ্টেড না রিজেক্টেড খেয়াল করতে হবে. ছেলেটা অ্যাকসেপ্ট রিজেক্ট না করে ছেলেটা বললো কি
we could just show a drawing of them walking in the ice. ড্রয়িং দেখাইতে পারি। ছেলেটাও তার অপিনিয়ন দিল। দুজনে দুইটা অপিনিয়ন আছে এখন। কোনটা অ্যাকসেপ্টেড হয়? No, let's go with your last suggestion. Let's go with your last suggestion. তুমি যেটা পরে শেষে বলছো এটা আমরা ফলো করি। Let's go with your suggestion. মানে মেয়েটার সাজেশনের সাথে যাচ্ছে। মেয়েটার সাজেশন কোনটা? বি না এ? কোনটা সাজেশন? মেয়ের সাজেশন কোনটা? মেয়ের সাজেশন হচ্ছে টাইমলাইন দিয়ে একটা ড্র এ করব। Let's go with your last suggestion. Oh man. রাশেদ ভাই ট্র্যাপ আলোচনা করলে আমাদের আবার আধা ঘন্টা টাইম লাগবে মিনিমাম। আচ্ছা এনিওয়ে, আচ্ছা এখানে নভেল আপনি আনসার করেছেন এ। ছেলেটা তো এ কে নিজে বাদ দিয়ে দিল, এটা আপনি কিভাবে আনসার করলেন? প্লিজ লিসেন। Would be a timeline to show when they lived with illustrations. এটা বললো Or we could just show a drawing of them walking in the ice. We could show a drawing of them. পরে অনেক কথাবার্তা আছে। আমাদের ড্রয়িং of them এটা বললো। কোন অপশন এর কথা ছেলেটা বললো, তাই না? ওকে, এখন কি বলতেছে? বলছে নো নো, সে নিজে তো সেলফ রিজেক্ট করে দিল। No. ছেলেটা বললো let's go with your last suggestion. Let's go with your last suggestion. Let's go with your last suggestion. Your মানে কি মেয়েটার লাস্ট সাজেশন? মেয়েটার লাস্ট সাজেশন কোনটা ছিল? এ তো ছেলেটাই বলছে, বাদ দিয়ে দিল। কিন্তু আগেই বাদ হয়ে গেছে, থাকলো কোনটা? কোনটা থাকলো বলেন? Again, acceptance and rejection. Very simple, complicated করা যাবে না। কমপ্লিকেটেড করলে লাইফ শেষ হয়ে যাবে। এত সহজে যে ভিডিও ক্লিপ দিয়ে আনসার হয়ে যাবে, এগুলো এত সহজ আনসার হয় না। অলরাইট, এখন দেখেন এই এখানে 22 নম্বর কোশ্চেনটা একটু, এটা হচ্ছে জেনারেল কোশ্চেন। জেনারেল কোশ্চেনে যেটা হয়, জেনারেল কোশ্চেনে ল্যাঙ্গুয়েজের ট্র্যাপ দিতে পারে। হ্যাঁ, যেমন এখানে কোশ্চেন এ তে বলছে, খেয়াল করেন সবাই, হোয়াট ওয়াজ সারপ্রাইজিং অ্যাবাউট দ্য ম্যামথ টুথ ফাউন্ড বাই রাসেল গ্রেহাম? কোন বিষয়টা সারপ্রাইজিং? সারপ্রাইজিং ওয়ার্ডটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সারপ্রাইজিং, আশ্চর্য রকম কোন জিনিসটা? সারপ্রাইজিং কথাটার একটা ইন্ডিকেটর কিন্তু ওখানে দিবে, হ্যাঁ, অডিওতে। অপশনে দেখেন বলতেছে ইট ইজ স্টিল এমবেডেড, এখনো এটা গাঁথা আছে, এখনো গাঁথা আছে, এমবেড করা আছে। মানে তখন এটা গাঁথা ছিল, যুক্ত গাঁথা ছিল। ম্যামথ জবন, দাঁতটা ম্যামথের চোয়ালের মধ্যে গাঁথা ছিল। এখানে তখনও গাঁথা ছিল, যে স্টিল ওয়ার্ডটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব থাকার কারণে এটা একটু, এই স্টিল তখনও এটা ম্যামথের চোয়ালে ছিল, স্টিল ছিল কিনা এটা কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা হচ্ছে অপশন সি, দেখেন কম্পারিজন করা হয়েছে। ইট ওয়াজ নট অ্যাজ ওল্ড, এটা ততটা পুরাতন না, হ্যাঁ, অ্যাজ ফ্রম এলসওয়্যার, অন্য জায়গাগুলোর মতো পুরাতন না, এটা অন্য জায়গার মতো পুরাতন না। সহজ কথায়, এই যে অবশ্যই ম্যামথের টুথটা পাইছে, এটা অন্য জায়গার মতো পুরাতন না, এটা একটা ব্যাপার। এটা ফ্রম আননোন স্পিসিস, খেয়াল করেন। এটা তাহলে এখানে জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ট্র্যাপ দিবে, এখানে ভাষার ট্র্যাপ। অপোজিট ইনফরমেশন দিতে পারে, অ্যাডভার্বের ট্র্যাপ, এরকম। কোন কথাটা বলে, লিসেন। Good. Then you're describing the discovery of the mammoth tooth on St. Paul's Island in Alaska and why it was significant. Yes, the tooth was found by a man called Russell Graham. He picked it up from under a rock in a cave. He knew it was special,
For a start, it was in really good condition, as if it had been just extracted from the animal's jawbone. Anyway, they found it was 6,500 years old. So why was that significant? Well, the mammoth bones previously found on the North American mainland were much less recent than that. So, answer দিয়ে দিছে basically. Okay. Now, surprising water. Surprising water. Surprising water synonym use করেছে significant. Surprising water synonym use করেছে significant. Significant. আরেকটা কথা, যেটা শোনেন না এটা জীবন আনসার দিবেন না, রিমেম্বার। যেটা আপনি শোনেন নাই সেটা কখনো আনসার দিবেন না, রিমেম্বার দ্যাট। একেবারে যেটা শোন, এটা রিডিং এর একই জিনিস। আমরা যেমন রিডিং এ কথা বলি প্যাসেজের ভাষায়, এখানে কথা বলবো অডিওর ভাষায়। ওকে, লিসেন। অনেকে আনসার বলছেন বি। বি মানে এটা হচ্ছে একটা আননোন প্রজাতি থেকে আসছে, অজানা প্রজাতি থেকে, আননোন স্পিসিস থেকে আসছে। এটা অনেকে আনসার করছে। দেখি তোর কথাবার্তা বলে কিনা, আননোন স্পিসিসের কথা বলা হয়েছে কিনা। অনেক বলতেছে এ। it was in really good condition, as if it had been just extracted from the animal's jawbone. এটা ভালো কন্ডিশনে ছিল, as if it had just been extracted, as if, এটা ভাষার ট্র্যাপে পড়ে গেছি আমরা অনেকে। as if it had just been extracted from the animals jawbone. যেন এটা অ্যানিমেলের জবন থেকে এক্সট্রাক্ট করা, এরকম মনে হয়। মানে এরকম মনে হয় যে অ্যানিমেলের জবন থেকে এটা তুলে আনা হয়েছে, এরকম মনে হয়। এটাকে তাহলে এটা জবনে আটকানো ছিল, এটাকে মনে হচ্ছে এরকম মনে হয়। এটা ভালো কন্ডিশন থেকে মনে হয় দাঁতটা তুলে আনা হয়েছে, চোয়াল থেকে তুলে আনা হয়েছে মনে হয়। তার মানে কি এটা কি তখন ও চোয়ালের মধ্যে গাঁথা ছিল দাঁতটা, এটা বোঝানো হয়েছে? বলেন, চোয়ালের মধ্যে গাঁথা ছিল মনে হয়, এরকম যেটা মনে হয় চোয়াল থেকে তুলে আনা হয়েছে, দেখে মনে হয়। এত ভালো কন্ডিশন দেখে মনে এরকম। তার মানে কি চোয়ালে এটা গাঁথা ছিল তখনও? নো। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে, এত কমন কথা যেমন এই জবন, হ্যাঁ, এরকম এত সহজে মিলে যাওয়ার তো কথা না। স্টিল তখনও গাঁথা ছিল, চোয়ালের মধ্যে ছিল। এটা স্টিল ওয়ার্ডটার কারণে আসলে এখানে এটা আনসার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। The tooth was found by a man called Russell Graham. He picked it up from under a rock in the cave. He knew it was special. For a start, it was in really good condition, as if it had been just extracted from the animal's jawbone. Anyway, they found it was 6,500 years old. অপশন এলিমিনেট হয়ে গেল, টু বি অনেস্ট। এটা 6,500 বছর পুরনো। তো বছরের কথা কোন অপশনে আছে? সিতে 6,500 বছরের পুরনো। এখন দেখি তারপর কি বলে। এটা হচ্ছে জেনারেল কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, জেনারেল কোয়েশ্চেনে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের মার্কস দিবে, ভাষার ট্যাগ দিবে জেনারেল কোয়েশ্চেনে। So why was that significant? এই যে সারপ্রাইজ, why was that surprising? এই সারপ্রাইজিং কথাটার সিনোনিম বললো সিগনিফিকেন্ট, মাত্র বললো। কোনটা সারপ্রাইজিং? 6,500 বছর পুরনো, এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট। 6,500 বছর পুরনো, এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট। কেন সিগনিফিকেন্ট? Well, the mammoth bones previously found on the North American mainland were much less recent than that. আমেরিকান মেইনল্যান্ডে যে বোন পাওয়া গেছে এগুলো ছিল আরো পুরনো। নর্থ আমেরিকার মেইনল্যান্ডের ম্যামথ বোন গুলা আরো পুরনো, অর্থাৎ এই টুথটা এত পুরনো না, অন্যগুলা বেশি পুরনো।
এটা এতটা পুরনো না, এই কারণে এটা সিগনিফিকেন্ট। অপশন সি কি আপনি রিজেক্ট করতে পারতেছেন? ইজ ইট পসিবল? এটাকে এলিমিনেট করা কি পসিবল? তারপর একটু শুনি, লিসেন, তারপর একটু শুনি। So this was So, really this was amazing. really amazing. So this was really amazing. এটা ছিল amazing. কোনটা? এটা এত পুরনো না। So this was really amazing. সারপ্রাইজিং এর কথাটা বললো এখানে। Listen. And were much less recent than that. So this was really This was amazing. Really amazing. তার মানে আপনি যদি চিন্তা করেন যে এখানে টাইম নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, এই টাইমের বিষয়টা amazing, amazing. In other words, the right answer here should be option C, because it was really amazing. Option B, unknown species যারা আনসার করছেন, আমি সারপ্রাইজড। এবার আমি সারপ্রাইজ কেন? আননোন স্পিসিস এর কোনো কথা তো আমি ওটাতে শুনলাম না এই পর্যন্ত। আচ্ছা, এটা লাস্ট কোশ্চেন, আর আলোচনা করবো না। মিস্টার ফাহাদ, আপনি ইউ হ্যাভ রেজড ইউর হ্যান্ড। ফাহাদ বলেন। ফাহাদ, unmute yourself and ask your question. Fahad. Okay. All right, no problem. মানে দেখেন, এই যে যারা বি নাম্বারটা দিচ্ছেন, আমি কিন্তু আই এম সারপ্রাইজড, আই এম amazed না, আই এম শকড বেসিক্যালি। আমি কেন শক? আননোন স্পিসিস এর কথা আমি পাই নাই। যেটা পাই নাই সেটা আনসার দিব না, কিছু করার না। যেটা পাই নাই সেটা আনসার দিব না। ওকে, সিম্পল। সিনোনিম প্যারাফ্রেজ দিয়ে আনসার করতে পারি। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের ট্র্যাপ দিছে, সিম্পল। মানে ভাষার ট্র্যাপ দিছে এক, আর সবসময় আপনি ইন্ডিকেটর তো অবশ্যই পাবেন। ইন্ডিকেটর ছাড়া আপনাকে জীবন আনসার দিবে না। যেমন সারপ্রাইজিং, অ্যামেজিং, দ্যাটস ইট। অন সারপ্রাইজিং বললোই না, তাহলে আনসার হবে না, তাই না? সারপ্রাইজিং, অ্যামেজিং, সিগনিফিকেন্ট। তো আপনাকে ইন্ডিকেটরটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। আমাদের নিজে থেকে বানানোর কিছু নাই এখানে, তাই না? এনিওয়ে, সো দ্যাটস ইট। আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে টপিকটা নিয়ে, সেটা এমসিকিউ। এমসিকিউ নিয়ে আমাদের লং ডিসকাশন হয়েছে, লং ডিসকাশন এমসিকিউটা। হ্যাঁ, আমরা বিশেষ করে যে ট্র্যাপগুলোর কথা একবার করে একটু দেখি। ট্র্যাপগুলো কি আলোচনা করছিলাম? অ্যাডজেক্টিভ রেফারেন্সের ট্র্যাপ, যেটা রাশেদ বলছিল, অ্যাডজেক্টিভের ট্র্যাপ থাকতে পারে। তারপরে আমরা দেখছিলাম অ্যাডভার্বের ট্র্যাপ থাকতে পারে, আলোচনা করেছিলাম। অপশনে লেখা আছে ইনস্ট্যান্টলি, অডিওতে বলা আছে টুক এ লট অফ টাইম, মানে ট্র্যাপ ছিল এটা। তারপরে আমরা দেখছিলাম ভার্ব যদি পজিটিভ ভার্ব থাকে বা নেগেটিভ ভার্ব থাকে, ভার্ব যদি নেগেটিভ ভার্ব থাকে অপশনে, অডিওতে হয়তো পজিটিভ ভার্ব দিতে পারে এলিমিনেট করে দেওয়ার জন্য। ভার্বের রেফারেন্স, রাশেদের কথাটার জন্য আমি একটু ব্যাক করতেছি, রাশেদ যেটা কোশ্চেন করেছেন। তারপর হচ্ছে সুপারলেটিভের রেফারেন্স, বাংলাদেশি ফ্যাক্টরিজ আর দ্য বেস্ট অ্যাট ম্যানুফ্যাকচারিং গার্মেন্টস। অডিওতে বলতেছে বাংলাদেশি ফ্যাক্টরিজ আর কম্পারেটিভলি বেটার, বেস্ট থাকার কারণে এটা বাদ হয়ে গেল। তারপর হচ্ছে কম্পারিজনের ট্র্যাপ, স্টুডেন্টস আর মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান পেজেন্টস। প্রেজেন্টের সাথে স্টুডেন্টরা ইন্টেলিজেন্ট, প্রেজেন্টের চাইতে স্টুডেন্ট ইন্টেলিজেন্ট, এরকম। অপশনে অডিওতে বলতেছে ইন রিসার্চ ইট হ্যাজ বিন ফাউন্ড দ্যাট পেজেন্টস আর অ্যাজ মাচ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ স্টুডেন্টস। অডিওতে বলতে তারা সমান ইন্টেলিজেন্ট, প্রশ্ন বলতে বেশি ইন্টেলিজেন্ট, কোশ্চেনটা এলিমিনেটেড হয়ে গেল। Extreme information, everybody has to abide by the rules. Option বলতেছে এটা, অডিও বলতেছে some people are asked to abide by the rules. সবাইকে প্রশ্ন বলতে সবাইকে মেনে চলতে হবে, অডিওতে বলতেছে কে চলবে। So that's a trap. অপশনটা ট্র্যাপ, everybody ওয়াটটার কারণে। অপশন বলতেছে students have to bring a passport, have to bring a copy of their ID card. অডিওতে বলতেছে students may bring a copy of the ID card if they want. হ্যাভ টু মানে নিয়ে আসতেই হবে। অডিওতে বলতেছে মেয়ে আসতে পারে, না আসতে পারে, নিয়ে আসতে পারে, বাধ্যতামূলক না। প্রশ্ন বলছে বাধ্যতামূলক, অপশন বলছে বাধ্যতামূলক। অডিওতে বলতেছে এটা তাদের উপর ডিপেন্ড করে। অপশনটা বাদ হয়ে গেল এই এক্সট্রিম ওয়ার্ড হ্যাভ টুর কারণে, আগেরবার এভরিবডির কারণে, এরকম। তারপরে আমরা কথা বলছিলাম কি নিয়ে যেন,
আমরা কথা বলছিলাম টাইম রেফারেন্স নিয়ে। মানে বিভিন্ন যদি বলা থাকে বিফোর 71 or do you trap দিবে in 71 after 71, যদি কোশ্চেনে বলা থাকে in 71 or do you trap দিবে before 71 after 71, মানে আপনাকে রং ইনফরমেশন দিবে, আসলে রং ইনফরমেশন দিয়ে আপনাকে মানে ট্র্যাপে ফেলার ট্রাই করবে। Alright then, so thank you so much for participating in today's class. That this class was on MCQ questions, খুবই ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আমরা আলোচনা করলাম। হ্যাঁ, পৃথিবীতে আরো এত ডিসকাশন কোথাও হয় না। ওকে ফাইন, সাথী জামান, ইউ হ্যাভ কোয়েশ্চেন, গো অ্যাহেড, হোয়াটস ইউর কোয়েশ্চেন? স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ইউটিউবে স্লিপ লার্নিং নামে একটা ভিডিও আছে যেটা 2 থেকে 3 ঘন্টার। এটা নাকি মানে ঘুমানোর সময় কানে হেডফোন দিয়ে যদি এটা শোনা হয়, এটা ওখানে যেটা বলা আর কি, যে এটা নাকি কাজে দেয়। তো এটা কি আসলেই কাজে দেয়? মানে আমি জিনিসটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। ওকে, এটা তো আইএলটিএস এর সাথে রিলেটেড না, তাই না? না আইএলটিএস এর সাথে রিলেটেড না, বাট আসলে এটা আসলে Recording আমাদের stopped. কোনো কাজে দেয় কিনা সেটা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম। মানে আপনার কোনো আইডিয়া আছে কিনা এই ব্যাপারে? গুড, আপনি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যে টপিকটা নিয়ে কাজ কোশ্চেন করছেন, এটা আমার একটা ফেভারিট টপিক, বাট আমি ক্লাসে এটা এন্টারটেইন করবো কিনা আমি থিঙ্কিং। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি যেটা হচ্ছে যে এরকম কিছু মিউজিক আছে, যে মিউজিক বা কিছু ভিডিও আছে যেগুলো ওখানে লার্নিং, তাই না, একটা জিনিস সাথে কথাবার্তা বলে, কোনটা যেন বলছেন? স্লিপ লার্নিং। স্লিপ লার্নিং, তাই না? কয়েক ঘন্টার কনভারসেশন হয়। এটার মূল কনসেপ্ট হচ্ছে সাজেস্টোপেডিয়া কনসেপ্ট, সাজেস্টোপেডিয়া কনসেপ্ট এটা। এরকম তো আচ্ছা, এটাকে বলে সাজেস্টোপেডিক কনসেপ্ট, এই লার্নিং এর কনসেপ্টটা। এগুলো আমি ছোটখাটো পড়ালেখা করছিলাম এক সময়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে আপনার এটাকে তাদের বলা হয় যে আপনার সাবকনশিয়াস লেভেলটাকে এন্টারটেইন করা। হ্যাঁ, যে আপনি সাবকনশিয়াসলি লার্ন করবেন, এরকম বলে। হ্যাঁ, যে আপনার কনশিয়াস লার্নিং মূল কনসেপ্ট হচ্ছে যে কনশিয়াস লার্নিং এর চাইতে সাবকনশিয়াস লার্নিংটা বেটার, তাদের কনসেপ্ট হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, কনশিয়াস লার্নিং এর চাইতে সাবকনশিয়াস লার্নিংটা বেটার। হ্যাঁ, যেমন অনেকে বলে যে দেখেন আপনি কোন ক্লাসে গেছেন, যাওয়ার পরে ধরেন 5 বছর আগে ক্লাসে গেছিলেন, ক্লাসের কন্টেন্ট সব ভুলে গেছেন। ওকে, কিন্তু আপনার মনে আছে যে টিচার কি ড্রেস পরা ছিল, তারপরে বইয়ের কালারটা কি ছিল, কিন্তু ক্লাসের কন্টেন্ট কিছু মনে নেই। হ্যাঁ, তো ওই কনসেপ্ট থেকে বলা হয় যে তাহলে সাবকনশিয়াসলি আমরা যেটা শিখি, হ্যাঁ, সেটা আমাদের ব্রেনে বেশিরভাগ টাইম থাকে, বেশি সময় লাস্ট করে। তো সেই ভিত্তিতে এই যে আপনি যেটা বলছেন আর কি, যে এরকম এটা শুনতে পারেন আপনি, ইটস আপ টু ইউ। আমি এটা এগেইনস্ট না, চাইলে শুনতে পারেন, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। বাট এটা নিয়ে ডিসকাশন করতে গেলে আই ক্যান টক ফর লং পিরিয়ড অফ টাইম, কারণ এখানে সাবকনশিয়াস নিয়ে চলে আসছে। তো সাবকনশিয়াসের একটা বিষয় হলো এরকম যে আপনাদেরকে এই ব্যাপারটা একটু আই ক্যান শেয়ার। জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে মানে your ability is basically unlimited. হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমার পার্সোনাল বিলিফ যে এভরি হিউম্যান বিং হ্যাজ আনলিমিটেড ক্যাপাসিটি, টু বি অনেস্ট। হ্যাঁ, মানে আমার আপনার ক্যাপাসিটি কিন্তু আনলিমিটেড, মানে ইউ ক্যানট ইভেন ইমাজিন আপনার ক্যাপাসিটি কি পরিমাণ আছে। এটা তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে, শুধু কনসিয়াস মাইন্ড আর সাবকনসিয়াস মাইন্ডের ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। আপনাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন করি, ডু ইউ নো যে হাউ মাচ, মানে আপনার কনসিয়াস মাইন্ড 1 সেকেন্ডে কি পরিমাণ ইনফরমেশন প্রসেস করতে পারে, কারো কোন ধারণা আছে? এনিবডি? আচ্ছা, ওকে। আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ড 1 সেকেন্ডে প্রসেস করতে পারে, দেখেন 40 বিটস অফ ইনফরমেশন, 40 বিট ইনফরমেশন, 40 বিটস ইনফরমেশন। ওকে, খেয়াল করেন, your conscious mind can process 40 bits of information in a second. এবার আসেন সাবকনশিয়াস মাইন্ডে। সাবকনশিয়াস মাইন্ড, সাবকনশিয়াস মাইন্ড ক্যান প্রসেস, কেউ কোনো গেস করবেন আমাকে বলেন তো, ক্যান এনিবডি গেস? সাথে আপনি বলেন সাবকনশিয়াস মাইন্ড কত
কত ইনফরমেশন প্রসেস করতে পারে 1 সেকেন্ডে বলতে পারেন? মেবি সাবকনসিয়াস মাইন্ড এটা গেস করে বলেন, গেস করে বলেন। বেশি হবে obviously 40,000 40,000 আছে, ঠিক আছে ভাই, নো প্রবলেম। ওকে, 40 আচ্ছা মিলিয়ন bits of information, 40 মিলিয়ন বিটস। আচ্ছা নুরজান ওটা 1 বিলিয়ন বলে ফেলছেন একটু বেশি, ঠিক আছে। Power of Subconscious Mind, I read this book 5 times maybe, real, যদি ওই বইটা আলোচনা করা নাই। 40 মিলিয়ন বিটস অফ ইনফরমেশন, খেয়াল করেন, অর্থাৎ আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড কনসিয়াস মাইন্ড থেকে 1 মিলিয়ন বেশি পাওয়ারফুল, 1 মিলিয়ন বেশি পাওয়ারফুল। তার মানে আপনি যদি আপনার লার্নিং এ বা আপনার লাইফের কোনো কাজ অর অ্যাচিভমেন্টের ক্ষেত্রে সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে যদি কাজে লাগাইতে পারেন আপনি, তাহলে আপনি তো সুপার পাওয়ারফুল হয়ে যাবেন, আপনি তো সুপার ওমেন সুপারম্যান হয়ে যাবেন, সুপারম্যান অথবা সুপার উম্যান হয়ে যাবেন। লিটারালি আপনি হয়ে যাবেন সুপারম্যান সুপার উম্যান হয়ে যাবেন। এবং এটা কিন্তু আমার একটা প্রিয় সাবজেক্ট, খুবই কতটা প্রিয় আমি বলতে চাচ্ছি না, ইট ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট। প্রিয়াঙ্কা বলছে আপনি একসময় ড্রিম নিয়ে স্টাডি করেন। হ্যাঁ রিয়েস, ড্রিম আমার একটা প্রিয় সাবজেক্ট, ইভেন আমি এখনো ড্রিম নিয়ে স্টাডি করতেছি। প্রিয়াঙ্কাদের সাথে আমার আলোচনা হয়েছিল 2013-এ ড্রিম নিয়ে, ওকে, আজকে 2021। তো স্টিল আই এম ওয়ার্কিং অন ড্রিম আমার একটা প্রিয় সাবজেক্ট। হ্যাঁ, এবং আচ্ছা স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে। আমার ক্লাস কিন্তু শেষ, যারা কেউ যদি চলে যেতে চান চলে যেতে পারেন, এখন জাস্ট আমরা র্যান্ডম ডিসকাস করতেছি। বলেন। হ্যাঁ বলেন স্যার তাহলে এই মানে সাবকনসিয়াস মাইন্ডটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, মানে এটা যেহেতু অধিক ইনফরমেশন ধারণ ক্ষমতা আছে, সো এটাকে কিভাবে মানে কাজে লাগাতে পারবো, ইজি কিছু ওয়ে? না, প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে কেমন থাকতে হবে যে আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড অলরেডি অনেক কাজ করতেছে, ওয়ার্ক করতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে ড্রিম নিয়ে কথা বলবো না নুরজান, ওকে। এনিওয়ে, আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ড কিন্তু অলরেডি অনেক ওয়ার্ক করতেছে, হ্যাঁ, আপনার অজান্তে। আচ্ছা আমি আপনাকে একটা বই সাজেস্ট করবো, সবাই যে বইটা পড়তে পারেন। হ্যাঁ মানে হ্যাঁ এই বইটা পড়েন, দেন হয়তো আমি আপনাদেরকে এটা নিয়ে আলোচনা করতে পারবো। বইটা আমার খুব প্রিয় একটা বই, বইটার নাম ইনকগনিটো। হ্যাঁ, ইনকগনিটো বইটা লেখছে হচ্ছে ডেভিড ইগলম্যান। হ্যাঁ জি, অবশ্যই এটা মানে আমাদের ব্রেইন এবং মাইন্ড নিয়ে এই কোশ্চেনটা করা হয়েছে, মানে বইটা লেখা হয়েছে। বইটা খুবই মজার, যদি মানে আপনি যদি একটু এই ধরনের বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করার আগ্রহ থেকে থাকে তাহলে বইটা পড়তে পারেন। হাউ টু ইউজ সাবকনসিয়াস মাইন্ড, এটা লং ডিসকাশন, আপাতত যাচ্ছি না। তবে মনে রাখতে হবে যে আমাদের অ্যাচিভমেন্টের পেছনে একটা বড় বাধা হচ্ছে আমাদের লজিক্যাল ব্রেন। লজিক্যাল ব্রেন হচ্ছে একটা বিগেস্ট মানে খুব বড় একটা অবস্টেকল আপনার লাইফে বড় কিছু অ্যাচিভ করার থেকে বাধা দেবে। সেটা সে আপনাকে ড্রিম দেখতে দিবে না, বুঝছেন? আপনি অনেক কিছু করতে হয়েছে বলুন না তুমি এটা পারবে না, তোমার দ্বারা পসিবল না, মানে আপনার লজিক্যাল ব্রেন। এনিওয়েজ, তো যেটা হচ্ছে যে আপনার নেগেটিভিটি দূর করে মানে কিছু ব্যাপার আছে, এটা করতে পারলে হয়তো আপনি সাবকনসিয়াস মাইন্ডটাকে ইউটিলাইজ করতে পারবেন। যদি পারেন তাহলে আপনি সুপার ওমেন বা সুপারম্যান হয়ে যাবেন। এই বইটা পড়ার সাজেশন থাকলো যদি আপনাদের টাইম থাকে। থ্যাংক ইউ স্যার বইটা সাজেস্ট করার জন্য। আর আরেকটা নোবেল আপনাদেরকে বলছি, এটা হয়তো আপনারা পড়ছেন। হ্যাঁ, এই নোবেলটা আমি পড়ছিলাম ব্যাক ইন 2009 খুবই একটা, এটা হয়তো অনেকে নামটা জানেন, তারপর আমি বলে দিচ্ছি, এটা আপনারা পড়তে পারেন চাইলে। হ্যাঁ, এটা 2বার পড়তে হবে আসলে। এই বইটির নাম হচ্ছে দি আলকেমিস্ট। হ্যাঁ, 2বার পড়তে হবে, পৌলো কোয়েলহো, 2বার পড়তে হবে এটা, দি আলকেমিস্ট। ইয়েস, বাট আরেকবার পড়তে হবে। ঠিক আছে, আরেকবার পড়তে হবে। হ্যাঁ, লিটারালি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ ইউর ক্যাপাসিটি, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া আপনার কি পরিমাণ ক্যাপাসিটি আছে। এবং এটা
এটা আমাদের ম্যাক্সিমাম হিউম্যান বিং এর ধারণা থাকে, আমরা আমাদের লাইফ শেষ করে দেই মানে উইদাউট রিয়েলাইজিং হাউ মাচ অ্যাবিলিটি ইউ হ্যাভ, মানে আপনার ক্যাপাসিটি কি আছে রিয়েলাইজই করলেন না, এভাবে মানুষের লাইফ কিন্তু শেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ আপনি আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে একটা বই সাজেশন দিচ্ছি যদি আপনারা পড়তে পারেন। বইটার নাম হচ্ছে দি ওয়ান থিং, ট্রেমেন্ডাস বই, দি ওয়ান থিং। দি ওয়ান থিং মানে আপনি যদি কোনো একটা কাজে ফোকাস দিতে পারেন, লিটারালি ফোকাস দিতে পারেন, মনোযোগ দিতে পারেন ঠিকঠাক মতো, অন্য সব আজাইরা চিন্তা বাদ দিয়া, হ্যাঁ আপনি ইউ উইল বিকাম এ জায়ান্ট। ইউ উইল বিকাম জায়ান্ট। জায়ান্ট মানে পজিটিভ অর্থে আপনি জায়ান্ট হয়ে যাবেন। হ্যাঁ ওইটা মূল কনসেপ্ট হচ্ছে এটা, দি ওয়ান থিং। রাইটারের নামটা এই মুহূর্তে ভুলে গেছি। দি ওয়ান থিং নামে একটাই বই আছে, অনুপ সরকার, একটাই বই আছে ওয়ান থিং নামে। আমার কাছে বইটা আছে, আমি পরে দেখে নামটা দিতে পারবো, সমস্যা নাই। একটা লিস্ট আছে, 20টা বইয়ের একটা লিস্ট আছে। হ্যাঁ আমি যেগুলো পড়ছি মনে করি এই 20-30টা বই যদি কেউ পড়ে তার লাইফের মানে ফিলসফিটা ডেফিনেটলি চেঞ্জ হয়ে যাবে। এনিওয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ, দ্যাটস ইট ফর আপনাদের সবাইকে কংগ্রাচুলেশন, মানে কি বলতো মানে সবাইকে থ্যাঙ্কস ফর পার্টিসিপেটিং ইন দ্য ক্লাস। ওকে পার্টিসিপেটিং ইন দ্য, শেষ করছি। ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। লিস্টে দিব না একদিন সরকার।